Kính thưa các quý vị đại biểu, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi vui mừng được chào đón các quý vị đại biểu tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Buổi tập huấn này là một hoạt động nằm trong dự án phát triển lĩnh vực tài trợ vốn có bảo đảm là động sản, bao gồm cả giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC đang phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, hay còn gọi là SECO. Với sự kiện này, chúng tôi mong muốn đem tới cho các quý vị một số kinh nghiệm quốc tế đối với soạn thảo các hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm. Qua đó giúp các ngân hàng nâng cao kỹ năng soạn thảo hợp đồng của mình. Hiện nay thị trường tín dụng Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng với đa dạng hóa các sản phẩm tài trợ vốn cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Để đảm bảo tính an toàn và phát triển ổn định của các tổ chức tài chính, chúng tôi nhận thấy rằng hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm là hai yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động cho vay tài trợ vốn. Soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm đúng và đủ luôn tạo ra một hành lang pháp lý để giúp các tổ chức tài chính hạn chế các rủi ro trong hoạt động, rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng. Tại buổi tập huấn ngày hôm nay, các chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẻ về thực tiễn soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm để tránh những tranh chấp về tín dụng sau này. Tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay thì tôi xin được trân trọng giới thiệu đến từ phía Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Trình, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ pháp chế ngân hàng của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Đến từ IFC, tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Lin Huang, Giám đốc nhóm phát triển cơ sở hạ tầng tài chính khu vực châu Á và Thái Bình Dương, Bộ phận tư vấn các định chế tài chính của IFC. Bà Lin Huang thì đang ở Trung Quốc và bà không thể travel sang Việt Nam được, do vậy là bà đã kết nối với chúng ta trực tuyến ạ. Tham dự từ phía bên IFC có ông Dinh Trang Lai, chuyên gia trưởng về cơ sở hạ tầng tài chính, Bộ phận tư vấn các định chế tài chính của IFC. Và từ IFC Việt Nam thì có tôi là Phạm Thị Thanh Huyền, là cán bộ quản lý chương trình cơ sở hạ tầng tài chính của Việt Nam. Buổi tập huấn của chúng ta ngày hôm nay cũng vinh dự được chào đón các diễn giả đến từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thùy Dung, Phó Chánh Tòa Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bà Dung buổi sáng nay bà Dung đang có một cuộc họp tại tòa nên là bà Dung chưa thể có mặt ở đây buổi sáng, nhưng đầu giờ chiều bà Dung sẽ có một cái bài trình bày với chúng ta ngày hôm nay. Đến từ trường Đại học Luật Washington, Hoa Kỳ thì tôi xin được giới thiệu giáo sư Xuân Thảo Ngọc Nguyễn, giáo sư luật mang học hàm là Benleton Miller, giám đốc Trung tâm Luật Châu Á. Tham dự buổi tập huấn thì chúng tôi cũng nhiệt liệt chào đón các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tham gia bằng cách trực tuyến, các tổ chức chính phủ khác cũng như là các trưởng ban nghiệp vụ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các cán bộ từ các tổ chức tín dụng ngân hàng, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bao gồm các công ty công nghệ tài chính và các trường đại học cũng như là các tổ chức nghiên cứu. Để bắt đầu chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có bài phát biểu khai mạc. Xin kính mời ông Hùng lên sân khấu ạ. Kính thưa bà Lin Huang, phụ trách khu vực châu Á của IFC, và kính thưa ông Nhân Trang Lai, chuyên gia trưởng của IFC tại khu vực châu Á, và thưa toàn thể các đồng chí. Trước hết thì cho phép tôi thay mặt Hiệp hội Ngân hàng xin gửi tới, xin chân thành cảm ơn IFC cũng như gửi tới tất cả các quý vị đại biểu tham gia trực tiếp tại đây và tại các đầu cầu, chúc sức khỏe và chúc cái buổi hội thảo của chúng ta được thành công tốt đẹp. Thưa quý vị đại biểu, như chúng ta đã biết, cái việc trong cái hoạt động ngân hàng thì cái công tác tín dụng đóng vai trò hết sức quan trọng, và cái hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng gần như đối với cả các cái ngân hàng của Việt Nam thì chiếm đến 70 đến 80 90% là doanh thu là từ công tác tín dụng. Kể cả trong giai đoạn hiện nay thì cái tỷ lệ thu nhập của tín dụng cũng có thể giảm so với trước, nhưng mà thực sự là nó là nguồn thu nhập chính của các tổ chức tín dụng. Và trong đó một cái vai trò hết sức quan trọng là cái việc soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng đảm bảo tài sản. Đây là hai cái vấn đề mà cốt lõi trong cái quá trình thỏa thuận thương thảo việc cho vay giữa khách hàng và ngân hàng với các tổ chức tín dụng, đồng thời kèm theo nữa là hợp đồng đảm bảo tài sản.
tôi cho rằng là chúng ta nói thì có nghĩa là bàn về vấn đề này thì bàn rất nhiều, và các tổ chức tín dụng đều có một cái hình thức rất là quy định riêng biệt của mình, nhưng nó không ngoài cái quy định chung của Ngân hàng Nhà nước quy định, gồm có 14 điểm quan trọng nhất trong các việc là không thể bỏ. Còn lại là cái việc thỏa thuận giữa các tổ chức với khách hàng. Tuy nhiên trong thực tiễn thì cũng báo cáo đồng chí là chúng tôi thì thời gian vừa qua cũng nhận được rất nhiều những các cái phản ảnh của các tổ chức tín dụng kèm theo những cái hồ sơ liên quan đến vấn đề mà tranh chấp thương mại giữa các hợp đồng tín dụng rồi là hợp đồng tài sản đảm bảo. Và đây là những cái nội dung mà nó liên quan đến cái việc là trong quá trình soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo, nó vẫn có những cái nội dung nó chưa phù hợp. Mặc dù nó phù hợp với cả những cái nguyên tắc chung của theo quy định của pháp luật, những cái thỏa thuận riêng đó chúng ta tưởng rằng là nó phù hợp, nhưng mà bản chất thì chưa chắc nó là phù hợp. Cho nên khi đưa ra tòa là chúng ta thường là có những cái là sơ suất hoặc là sai sót, dẫn tới là cái việc là có thể là hợp đồng vô hiệu và hoặc là vô hiệu từng phần. Rất nhiều những cái nội dung chúng ta tưởng chúng ta đúng nhưng mà chúng ta hoàn toàn chưa phù hợp. Và nghiên cứu theo quy định pháp luật thì chúng ta không phải căn cứ vào luật của tổ chức tín dụng mà căn cứ vào các luật khác liên quan. Mà kể cả chúng tôi khi tham gia mà đóng góp ý kiến cũng như là gửi cho các tòa án các cấp thì chúng tôi thấy rằng là về phía ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng bảo vệ quyền lợi của mình là đúng. Nhưng mà khi nghe phía tòa giải thích thì quả thật là chúng ta còn rất hỏng kiến thức. Mà cái kiến thức đó hết sức quan trọng trong các việc hợp đồng kinh tế và hợp đồng tín dụng. Đối với cả cái việc thương mại là hợp đồng kinh tế. Và đặc biệt là luật 215, luật dân sự được ban hành mà, thì tôi cho rằng là cái hợp đồng không phải tôi cho mà là việc hợp đồng và thỏa thuận giữa hai bên hết sức quan trọng với luật dân sự. Và vì vậy cho nên tất cả các điều khoản quy định trong hợp đồng cũng hết sức chặt chẽ và đảm bảo được. Thứ hai nữa là gì, là trong cái việc triển khai cái nghị quyết 42 vừa rồi chúng ta đều thấy tất cả những nội dung chúng ta ghi trong hợp đồng tín dụng thì đều được thực hiện theo quy định của pháp luật và được bảo vệ, nếu những cái điều khoản đó không trái với quy định pháp luật. Và kèm theo nữa là gì, đối với hợp đồng đảm bảo tài sản. Hiện nay về phía tòa thì chắc là chiều nay chị Dung, phó tòa của thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ trình bày một cái bài thảo luận, nhưng mà tôi cũng báo cáo đồng chí là thực sự là hiện nay bây giờ trong cái tranh chấp thương mại thì hợp đồng thì tách ra hai phần. Nếu chúng ta không cẩn thận thì cái phần hợp đồng tín dụng tách là sự riêng và hợp đồng tài sản đảm bảo phải tách ra là hai một cái giao dịch riêng, và hai cái đấy nó không đồng bộ với nhau thì dẫn tới là cái việc là rất khó khăn trong cái việc xử lý tài sản đảm bảo đối với hợp đồng tín dụng. Thế thì AFC cũng là một trong cái đơn vị có uy tín và cũng có kinh nghiệm trên quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay là công nghệ chuyển đổi số 4.0 và hành lang pháp lý còn đang thiếu rất nhiều. Và chúng ta chuyển đổi cho vay là trên nền tảng công nghệ và dựa trên những các cái hợp đồng điện tử, thì cái việc xử lý như nào, giải quyết cho làm sao trong thời gian tới chắc chắn là chúng ta sẽ có, chính phủ nhà nước sẽ ban hành những cái quy định hành lang pháp lý, nhưng chắc chắn là chưa được đầy đủ và hoàn thiện. Vì vậy với những cái kinh nghiệm trong thực tiễn và các nước quốc gia trên thế giới thì AFC cũng đã phối hợp với cả Hiệp hội Ngân hàng và tổ chức tập huấn cho các tổ chức tín dụng hội viên. Đầu tiên thì tôi cũng báo cáo đồng chí là ý định ban đầu chỉ tổ chức trực tiếp thôi, nhưng tôi cho rằng là nếu tổ chức trực tiếp thì không thể nào truyền tải được cái nội dung này đến tất cả các tổ chức tín dụng. Vì vậy tôi muốn đề nghị là bên phía AFC là hỗ trợ là tổ chức hội thảo và tọa đàm liên quan đến vấn đề này, tôi cho là quan trọng, cho nên tổ chức trực tuyến và trực tiếp. Trực tiếp tại đây và trực tuyến ở các đầu cầu của các chi nhánh ngân hàng trên phạm vi cả nước. Đến nay thì có khoảng độ hơn 200, nhưng tôi tin chắc ít nhất nó phải đến 5 đến 700 là các cái đầu mối sẽ theo dõi cái buổi hội thảo này. Tôi rất mong muốn là cái buổi hội thảo này về phía FC cũng như các cái diễn giả sẽ trình bày những kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam và quốc tế để làm sao truyền tải những cái thông điệp đến cho các tổ chức tín dụng. Các đồng chí là người trực tiếp làm việc thì chúng ta xem xét, rà soát những cái nội dung mà chúng ta hiện nay đang triển khai làm sao nó phù hợp với cả quy định của pháp luật theo thông lệ quốc tế và đảm bảo quyền lợi lợi ích hợp pháp của các tổ chức tín dụng, đồng thời hướng tới làm sao mà giữa hợp đồng tín dụng và hợp đồng tài sản đảm bảo, hợp đồng đảm bảo ấy, tuy hai mà một, nó nằm trong một cái sự thống nhất để có thể nó gắn kết với nhau. Khi xét đến việc tranh chấp giữa hợp đồng tín dụng thì phải liên quan đến là xử đến cái việc tài sản đảm bảo. Đây là cái nội dung hết sức quan trọng.
Và cũng là một cái nội dung trong thời gian tới, Hiệp hội Ngân hàng chúng tôi cũng sẽ mời các tổ chức tín dụng viên bàn về vấn đề này để làm sao là gì, chúng ta đưa ra một cái khung hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo một cách chung nhất, và trên cơ sở đó sẽ mời tòa án, viện kiểm sát tham gia và coi như chúng ta thống nhất để cho nó là một ước lệ, và đó là trở thành khi mà tranh chấp thì đấy là một trường hợp án lệ và có thể sử dụng, có thể trong tất cả trong phạm vi cả nước. Đấy là ý tưởng của Hiệp hội Ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên thì ngày hôm nay AFC tổ chức triển khai tập huấn về nội dung liên quan đến soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng đảm bảo là một trong nội dung hết sức quan trọng. Tôi rất mong muốn rằng các đồng chí dành thời gian tham dự sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham gia, trao đổi, học hỏi để làm sao chúng ta có thể học được những cái kinh nghiệm trong thực tiễn cũng như là các nước trong khu vực để trong thời gian tới để áp dụng vào thực tiễn các tổ chức tín dụng nó phù hợp và đảm bảo an toàn hiệu quả. Và cuối cùng một lần nữa thì thay mặt Hiệp hội Ngân hàng xin gửi tới các đơn vị, các tài trợ, các đơn vị là chủ trì là AFC và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cái buổi hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quốc Hùng ạ. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin được kính mời bà Lin Huang, Giám đốc nhóm phát triển cơ sở hạ tầng tài chính khu vực châu Á và Thái Bình Dương, bộ phận tư vấn các định chế tài chính của AFC sẽ có đôi lời phát biểu thay mặt của AFC ạ. Xin mời bà. Bà Lin Huang này đang kết nối trên trực tuyến ạ. Chúng ta nhìn thấy bà Lin Huang trên màn hình ạ. Xin mời bà Lin Huang. Lin Huang, could you please deliver the opening remarks, please? Mr. Nguyễn Hùng, General Secretary of Vietnam Banks Association. Good morning, everyone. First of all, I would like to extend a special thanks to Vietnam Banks Association for co-sponsor this event. I've seen start to promote the secure transactions, legal and regulatory reform, and movable finance development in Vietnam about 10 years ago. So in recent years, we have observed the growth of the movable finance market in the country, and financial institutions are also becoming active in the market. Commercial banks, commercial lending involving movables in Vietnam is now more than 30%. If we look at the registration of the security interest accounts receivables and the inventory, the annual number has increased steadily even during the COVID-19 pandemic. So this is a very positive signal of market growth in Vietnam. Given the importance of movable finance to SME development and the economic growth of the country, from IFC side, our focus now in Vietnam is to deepen the market through a holistic approach. So among others, one of the priorities is capacity building to lenders. Loan agreement and the security agreement are the two important legal documents that lenders will sign with borrowers. It protects both parties' interests if one party fails to honor the agreement. In the case of movable finance, to prepare an appropriate loan and security agreement, lenders need to understand the secure transactions law in Vietnam. For example, how the secured interest is created, attached, and perfected, the detailed arrangement of the priority rules, etc., and what are still missing in the current law and regulation compared with the best practice, and how to overcome these shortages through a well-structured loan agreement and security agreement. So today's workshop is to build up your knowledges in these areas. Overall, well-prepared loans and the security agreement will strengthen lenders' confidence in conducting movable lending. With that, I would like to thank you again for joining this workshop. I hope you will learn what you will learn from today could really help with your work in the future. Thank you all. Over to you, Huyen. Thanks Lin for your opening remark. Xin cảm ơn bà Lin Huang đã có cái phần phát biểu chia sẻ thay mặt của IFC ạ. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái chương trình chính thức của buổi tập huấn ngày hôm nay. Thì như các anh các chị đã biết là trong chương trình ạ, thì chúng ta sẽ có 1 ngày rưỡi để làm việc liên quan đến cái chủ đề này. Thì trong cái ngày đầu tiên của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 4 bài trình bày, một bài trình bày dẫn đề của ông Dinh Trang Lai, và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe một cái phần thực tiễn
soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tại Việt Nam do Phó chủ nhiệm câu lạc bộ pháp chế của Hiệp hội Ngân hàng ông Nguyễn Văn Trình sẽ trình bày. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ được nghe cái phần chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của bà giáo sư Xuân Thảo Ngọc Nguyễn và một bài trình bày nữa của Phó Chánh tòa Tòa Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu giờ chiều. Thì theo chương trình thì trong chương trình là bài phát biểu của bà Dung sẽ vào lúc 2 giờ 30. Tuy nhiên thì tôi có vừa trao đổi lại với bà Dung và đã xin bà Dung là đẩy cái bài trình bày của bà Dung lên 1 giờ 30. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần của giáo sư Xuân Thảo Ngọc Nguyễn. Bây giờ để vào chương trình chính thức thì tôi xin được kính mời ông Dinh Trang Lai, chuyên gia trưởng của nhóm phát triển cơ sở hạ tầng tài chính, bộ phận tư vấn các định chế tài chính khu vực châu Á và Thái Bình Dương của IFC sẽ có một bài trình bày liên quan đến tài trợ vốn có bảo đảm là động sản, một số vấn đề cần lưu ý. Xin kính mời ông Dinh Trang Lai lên sân khấu ạ. Chào em. Good morning to everyone. So since this is a training, so I don't want to stand there like a politician. So I want to move around and be more active. So before the formal lecture, so I would like to just say briefly about a few things. And we know that this 1.5 day is about a training on the drafting skills for loan and security agreements, right? So I guess about half of the audience here are legal people. So for legal people, of course, you need to have the necessary legal skills, legal knowledge, but first and foremost, you need to understand the business. Otherwise, the agreements are not likely to be very good. And so I will try to give you a few ideologies that are necessary. So I know the simultaneous interpretation equipment has some problems. So, and I hope you can fix it very soon. I've been trying to fix it before. So there are certain angle is okay, certain angle is not okay. So if you change it this way, then no noise. But if you put it this way, then it's noise. So there's something wrong with the transmission there. But hopefully it will be fixed very soon. And the first thing is that in a normal market, in a good market, when you do commercial lending, means lending to business, and is normally mostly based on movable asset. It is not based on real estate. That's normally the situation. So based on our estimate, normally around 80% of all the commercial lending are secure by either movable or immovable. Movable means anything that is not land and building. But among the movable asset security, most of them actually involve receivables and inventory. So overall, if you go to a good market, 60 to 75% of the lending are actually based on movable assets, such as receivable, inventory, equipment, intellectual property, and etc. So actually in developing countries, if you go to some of the banks, they have already achieved that. 3 years ago, I took a delegation to a country and we visit a branch of a bank. And in that branch, they show us what kinds of things they are doing under commercial finance. So it was already in that bank, is actually a branch. 66% of all the commercial lending is actually based on movable asset. This is a developing country, not in the developed market. So, Huang, I hope you work. Normally, most of the time it doesn't work. Yeah, it looks like it's some kind of a directional issue.
sorry that there are some technical problems. So if the earphone is changed to certain direction, it works. But any other direction, it doesn't work. Yeah. And I hope most people can still understand English. So, and in the case of Vietnam, so based on our estimate, now it should be a little more than 30%. A little more than 30% in Vietnam is now the based on movable or involving movable asset. So in the real developed market, normally 60 to 75%. So there is still a gap in between. And our common challenge means as outside assistance agency for World Bank and IFC and the Vietnamese government, our common challenge is how to increase this ratio. We hope that this ratio will be around 45% after a few years. And you also hear us talk a lot about supply chain finance, SCF. Supply chain finance is actually a segment of the larger movable asset finance market. Supply chain finance essentially means is an organized way to do receivables and inventory finance. How do you organize it? By leveraging the chain relationship, the value chain relationship, by involving the major buyers and the major sellers. So that's what you mean by supply chain finance. But why in the world, in the good markets, most of the commercial lending actually involved movable asset? Why so? The main reason is because lenders want to monitor and control the borrower. So this is important for lawyers to understand, for legal people to understand. You have an agreement, so you need to structure the loan. Then in this space, everything is about, the one thing is cash conversion, which I will say later. Another thing is how to monitor and control your collateral and the cash conversion. So, but how do you do it? The way you do it is by monitoring certain things, such as receivables and inventory. Receivables and inventories are constantly changing all the time, right? And these changes reflect the business volume of the borrower. If you only rely on financial statements, you know very little. Your financial statement typically, like, it will come 3 months later, and it may not be reliable also. And so that's the ideology behind. And another ideology is you try to use loan structuring to incentivize the borrower, so that the borrower feel that they had to repay you at the right time, or the repayment will be automatic. So remember, it is not a loan. Most of the time, it's not a loan that I give you $500,000 and you repay me 1 year later, or you repay me every quarter. No, it's not this type of loan. It's a type of loan that the outstanding loan amount will actually fluctuate, changes all the time, along with the changes of the underlying business asset of the borrower. It means the underlying performance of the borrower. If the performance of the borrower is very good, they have good business volume, they have automatically more loan. If their performance goes down, means they have lower business volume, the loan amount automatically goes down. So it's actually an automatic risk control mechanism. So that's the second insight. And no, we are still on this page. So I'm trying to explain why most of the time it involves movable asset.
So the second idea is everything about lending to movable asset is about cash conversion. And if you are lending against current asset, like receivables and inventory, you need to revolve around an operating cycle. An operating cycle is explained here. I don't need to say more, you can understand. So if you lend against a fixed asset, like equipment, then this will need to revolve around the asset conversion cycle. So one is called operating cycle, another one is called asset conversion cycle. Asset conversion cycle are something like, so if you lend against this piece of equipment, $10,000, suppose. So with the use over the next 3 years, so there will be depreciations. So you cannot give a loan of, let's say, $8,000 against $10,000 and then keep the outstanding loan amount constant. Cannot. Your outstanding loan amount had to reduce along with the reduction of the value of the equipment, along with the depreciation of the equipment. Why? It's because the cash is released from this piece of equipment in the process of using the equipment. So you should not allow the borrower to keep the cash. This cash should come back to you as the lender to offset the loan balance. That's the idea. And the why you need to do it is simply because you do not lend money to the borrower for no reason. You lend money to the borrower when the borrower has a cash gap, has a gap in their cash flow. So you lend money. So you put in the money, that's the time of disbursement. But when the cash is recovered, then you have to ask the money to come back to apply to your loan balance. It means to reduce the loan balance. So in practice, it means that you are not lending $1 million to a company and saying that, okay, 1 year later, you repay me $1 million plus interest. No. You lend $1 million to the company against a changing flow of receivables, for example. But a flow of receivable means there are many invoices. Each invoice, when it is becoming cash, when it's converted to cash, the money must come back immediately. If today there is a receivable that is already paid up, money comes back today on that receivable. If 2 days later another receivable becomes cash, money comes back 2 days later. Most of the time is like this. But nothing prevents you from doing another type of lending for the low risk borrower, which normally I say outstanding against outstanding. It means that you have an outstanding loan amount against a certain outstanding minimum amount of the receivables in total. So that's another way to do it. But again, under that pool of receivables, normally every invoice which have become mature also automatically come back. And every invoice generated, new invoice, you will go back to the pool. That's normally how it is done. So for the legal people here, please forget basically all of the concepts before. This is a new ideology. Similarly, if you do inventory finance, we will talk about it on Friday. Do you think that, oh, there is a pool of inventory in the warehouse and you see, then you say, okay, here's the money and you use it. I feel very safe because the inventory is in the warehouse. Do you feel safe? No. It's not safe.
That's actually not the normal way of lending. The normal way of lending is I give you money to buy the inventory, and the money goes directly to the supplier of the inventory. You use it or store it. Once you process and sell, or if you are wholesaler or distributor, once you sell, the money will come back. Money come back immediately to offset my loan, and immediately come back to an account that I control. That's the inventory finance. I know in developing countries, almost all the lenders misunderstand. They see the inventory in the warehouse and they lend against it. They believe it is safe. Normally, it's not safe. That's why there are so many incidents. So the third ideology is not all the loans are the same. Each borrower is different. Each loan is different. So one important dimension of thinking about it, or thinking about structuring of the loan, structuring means designing of the loan, is the so-called degree of controls. So some loans will require a high degree of control and monitoring over the collateral, some do not. Some will require that the cash conversion come back to a designated account that is controlled by me as a lender. Some may not. And this kind of thinking gives rise to different credit methodologies. So there are basically three categories of credit methodology, large category. So if you have very, very good borrower, normally not a lot, not more than 20% of the commercial borrower. If you have very good borrower, you can rely on their financial statements to lend. So, and this will be called financial statement loan. So you don't need a high degree of control. But if you have very poor borrower, means high risk borrower, you need to have a high degree of control on the borrower and on the collateral. Basically, it means on the cash flow, right? On the cash conversion. So that type of lending is normally called asset-based lending or asset-based finance. Actually, leasing is asset-based finance. Factoring is asset-based finance. And you may think, I'm going to find good borrower for factoring. No. Factoring is not for the low-risk borrower. Factoring normally for medium and high-risk borrower. Actually, we don't say borrower, we say client in the case of factoring. But the central bank people here may say, how come you lend to the high-risk borrower? Nothing wrong. That's very normal. And that's required by economic development, is necessary. It does not mean that your financing is a high risk. Your financing can be actually very, very low risk. And actually factoring is a very, very, very low risk. Internationally, factoring, the default rate is 0.025%. 0.025%, based on the data of the International Chamber of Commerce. But the borrower risk could be higher, but when you combine with facility risk, the overall risk of the financing is actually extremely low. So now in practice, just as a simple example, what does it really mean? So you had like a supplier, which is normally a client. You had like buyer, which is normally called customer, client and customer. And then behind each customer, there are different invoices, right? So if you say that, the client is very reliable, I trust that, I don't want to do too much, then you can say that, okay, I will lend you money against your existing and future receivables.
and you may monitor it once a month. So that's one type of lending. This typically will be called financial statement lending. Now, then if you believe that the borrower is a little bit uncomfortable for me, then you do the second methodology, which is, sorry, it does not work anymore. No, I try to go back again. Yeah, it doesn't work. No, but computer is there, so you have to be pointed there. Yeah. Maybe out of battery. Okay, so if the medium risk borrower, you can say that, okay, I'm not going to take all your receivable from any buyer. I will screen your buyers. I will do some due diligence on your buyers. And only those buyers that I am comfortable with, that I will take them. It means I will only take your receivables from those buyers that I agree, but not all the buyers. So you may have 100 buyers, I may take 70 of 100 buyers. So that's the second way. And the third way is for the higher risk client. You can say, I don't feel very comfortable. I had difficulty with you, but I trust the buyer. I will take the receivables from those buyers that I trust. Plus, I will check every invoice, each and every invoice. So if those invoices are okay, then it comes into my space. It will become my collateral. If those invoices are not okay, then it does not come into my collateral. So every invoice, for example, I may give you 70% or 80% of the money. So today, 5 invoices comes in, and I check 3 invoices eligible for me, then I take 3 invoices. I give you money today, 3 invoices plus 80% today. But of course, if these 3 invoices become cash 3 months later, it come back immediately. Tomorrow, maybe another 10 invoices. And I check one by one, and then maybe 6 invoices are okay for me, then I take 6 invoices. Before, happy with it, but I don't give you financing. You continue with the 10 invoices, but I will only take 6. So this is an invoice by invoice. Move one page ahead. Yeah. So, but having said that, remember, no matter which the way of lending, there are always some ineligible invoices that need to be deducted, even under the first one. So what are those ineligible? We will not say it here today. So, and we had many lectures before. And this 1.5 day is only about legal agreements. So next page. So in practice, so over time, so the horizontal axis is time, vertical is value. So if you plot all these flows on a chart, it will be like this. So the original invoice, nominal invoice will be flowing like this, right? And you will have to deduct the ineligible one. Normally there are more than a dozen possible items to deduct. And then you apply your advance rate, means lending rate, like 70%, 80%, then you will come to something like availability. So for the borrowers, they can only draw down the money that is below the availability. Remember, cash comes back all the time, and the borrower are also drawing down the money all the time. So and there is an outstanding loan amount at the end. So the outstanding loan amount always need to be below the availability. Now, the so-called different credit methodology is basically about degree of control. So you may monitor this kind of flow once a month.
which normally would be financial statement lending. And actually there are banks that do that. We actually has a manual to do that. We develop a manual for a bank just to do financial statement lending. The manual is about 50, 60 pages. So, and then you can also say that, okay, I'm going to monitor it once a week. Or you may say that I'm going to monitor it on a daily basis. Monitor a match on a daily basis. And that will be asset-based lending. And in asset-based lending, you have a book that explains all the details. And I think we did not distribute this time, right? Did we? The asset-based lending? No. Yeah, some books here. But most of you already have that book. We actually has an asset-based lending book that translated into Vietnamese, right? So we have distributed many times before. I guess most of you already have. But if some of you don't have, we probably has a few copies here. So, and you can buy it from the bookstore, okay? So, and when I say you monitor and match, what does it mean by match? So suppose you do financial statement lending, the way you match is like this. So at the end of the month, the loan officer will see, okay, what is the total availability at the end of the month? So if your outstanding loan amount is already higher than the availability, then it means the borrower had to pay back some money from any other sources you have. So, but if the outstanding loan amount is lower than the availability, it means you are free to draw down money, to draw down more money out to the limit of the availability. In practice, it's more complicated than what I say, but this is the basic ideology behind. And these are important for lawyers to understand, for legal people to understand. So it's not a simple loan of I give you $1 million, I take 5 pieces of equipment, and then you have 10 pages of loan agreement. And very simple. And that's the ideology of like 10 years ago. So, but in this space, there are more diversities than what you probably are familiar with. So, again, mainly for the legal people, I think the business people, the loan officers already know. It's actually movable finance opportunities are everywhere. In this room, you can see many things here. So the interpretation equipment, this kind of camera, and your computer, your table, your chair, everything is movable asset. And actually anything that can be detached from the building without damaging the building is a movable asset. So, but in practice nowadays is everywhere. So, for example, Vietnam is trying to develop a carbon market, a carbon emission market, and this market must be in place by 2030. So last year, the government already issued a strategic plan to do that. So if you have a borrower, the borrower say, oh, I had carbon credit. So carbon credit is actually a movable asset. And nowadays in other countries, lenders lend against carbon credit or future carbon credit. Why? Because there is a trading market. You can sell your carbon credit and then recover the cash. So another not easily understand example is basically every service company has receivables. They may not have equipment, they may not have land and building, and normally they always do not have. They don't have, but they have receivables. You go to travel agency has receivables. Why? Because they sell it to people like me, right? But our company normally pay them like at the end of 1 month or 2 months. There's a time that we settle. So, and also you have cleaning company that come to clean your office. You don't pay them every day. You pay them 1 month or 2 months later. You have car hiring company.
You do not pay them every day. You normally settle at the end of the month or at the end of 2 months or quarterly, whatever. So those people often they also need to borrow. So, and another major type which is also considered green is hydropower, right? Is a big infrastructure project are typically financed with receivable and future receivable. If you want to build $200 million a small hydropower plant, only $200 million. They need the money today in order to build it, in order to buy the equipment, but there is no income. Income will only be gradually come back, starting probably 3 to 4 years later, and then continue for another 20, 30, 100 years. So you can lend money to the hydropower the company, and then they agree to let you control the future flow of the receivables, and those receivables will pay back the loan. So this is very common. Under the e-commerce is also very common now. You may have vendors on the e-commerce platform, so they will sell something, but the money does not come back immediately. I know in Vietnam there are many cash transactions. They deliver the goods to you and you pay the cash on the spot. But I think this will change. In most markets, the payment is normally after 7 days or 15 days. It's electronic payment. So there is a receivable there that is actually 100% controlled by the e-commerce platform. So every e-commerce platform normally has a multiple finance company. They do lending on their own or in cooperation with banks or any other lender. And they leverage the receivables. And this is also coming to Vietnam. Next page. So the final thing, next page. Yeah, the final thing I want to let you know is we are doing training here, and this is important on legal drafting. But this is only one dimension of the whole matter. Only individuals' legal drafting skill is not sufficient. You need an ecosystem to work. What kinds of ecosystem? In a regular market, what you have is every court case, it will be online. You can easily search any court case on internet. It is not confidential, it is free. And there will be companies that will organize those cases. You may need to pay a fee to the private company, but from the government side, normally free. So I think in Vietnam, this has not happened. But if this can happen, you will support your work greatly. Otherwise, you will cook out something out of air. So how many cases involving movable security in Vietnam per year? My guess is 50 to 100,000. So I don't know how many cases are online in the US. I know another country that just got the figure 1 month ago is more than 100 million. More than 100 court decision cases online, free. Anybody can check. I mean, you need a simple registration to identify yourself. So with that, what will happen? There will be every new case come out. If there is a little bit new, you will immediately see on social media, say, oh, such and such a court has a ruling on such and such a case, and the ruling says such and such. So I see it on my mobile phone every day. And in the US, I know the magazines will sometimes report. There's a magazine called The Secure Lender. It's a monthly, I think it's now bi-monthly magazine, used to be monthly. So
So I oversee the analysis of the court cases in that magazine, although I'm not a legal person. and so these things can happen. And go. Yeah, so, and then normally professors, they will analyze these cases. There's a big database. They will do all kinds of analytics. These analytics are done by private company. Because there are so much cases. Private company will analyze it in which province, in which industry, concerning which type of borrower, which type of security, and whether or not it's a priority rule issue, creation issue, or the unclear language issue, all kinds of analytics. There are private companies that do all these analysis. And then as a scholar or as a lawyer, you pay money to the private company to get those analysis. And then you will understand how the judges think about it and whether or not there's any issues with the legal profession. Sometimes the problem is with the legal profession because the lawyers doesn't understand. But once you have 100, 200 cases that make the case lost money, then you will learn. You will understand, next time I'm going to be careful with this problem. And I'm going to write something into the agreements. And the judges also learn. There will be cases that come up that the lender and the lawyer community will not be happy with. They will say, oh, these are a little bit strange. Probably judges did not understand. But those things also happen in the US, from what I read in the magazine. The judges sometimes can rule strangely. So, and then the lawyers will say, oh, how to avoid that in future. So these are very interesting things. Numerous books have been written on it because there are cases available to the public. And remember, these are commercial cases. There's nothing confidential. These should be available for economic development. So, and then the industry associations, of course, will need to develop some standards, guidelines for the market, and better to have some sample contracts, which we have been discussing with the VNBA, the Banking Association, and then we hope that we can support them in this effort. And then finally, normally in a regular market, particularly nowadays, almost every day there is some webinar, presentation, conference, or workshop somewhere about this. Typically during the night or during the weekend. Probably not in US, in East Asia, that's the style. So I speak in this kind of occasion from time to time. So to interact with the legal community, and sometimes I will shock them. I made a speech like 1 month ago, like more than 300 lawyers. It was about warehouse receipt finance. Most lawyers actually don't know what is a real warehouse receipt. They believe that, oh, somebody deposit the goods in the warehouse, and the warehouse man write a piece of paper, and that's warehouse receipt. But that is not. That is a deposit receipt, or at best, a security list. It means a pledge list, a collateral list. A warehouse receipt must be issued by the warehouse man, which is licensed or accredited under a system, under a governance system. Under the governance system, there are more than a dozen elements in order to make out the governance system. Okay? Otherwise, you do not lend against the warehouse receipt. You can keep it as for information. That's all. But most legal people in another market, they don't understand. Every day they are talking about warehouse receipt. Then I told them, you are talking about nonsense, basically. These are not warehouse receipt. Please lend against the inventory itself. Do not lend against the piece of paper. That piece of paper is only for your information. But once you create a real warehouse receipt system,
then you line against the warehouse receipt. In Vietnam, do you have a warehouse receipt system? No. Will it happen here? Not really. At least in the next 5 years. Can it happen? Certainly yes. How it can be happen? We need a government ministry, like Ministry of Agriculture or Ministry of Industry and Commerce, to take the leadership, to create a governance system for warehouse receipt. Otherwise, it will not happen. So, so all these discussions are actually very useful, because lawyers themselves, they can exchange their experience. Some people will say, oh, I just have a problem with a court on such and such a case. Then the other lawyer will understand. Then they will know how to write the appropriate language or how to structure their agreement, or they may be communicating with the judges or whatever. So, and the lenders will learn. So these are also very important. So I am actually looking for real court cases in Vietnam. So far, I have not seen anything for many years, not even one word. I don't know where those cases are, maybe in some books, but I know there are many lawyers here. If you know where to find the cases, please let us know. I don't read Vietnamese, but at least I can read the translation of a few cases, court cases, so that we understand what is really going on. But the market is growing. We are very happy that the market is growing, which is good for the economy. Let me give you just one example. In the last fiscal year, our fiscal year ends in June. In the last fiscal year, how much money IFC has put into Vietnam based on receivable inventory, means short-term finance? How much? Just 1 year. More than 1.4 billion US dollar. We are only one player in the market. In 1 year's time, we did the short-term finance, means receivable inventory thing, more than 1.4 billion US dollar. So if you are a bank, think about it, what kinds of business for you? Take the opportunity and make money. The market is there. So there are some enabling environment issues here and there, but if we collectively ask for improvement, this will be improved. And particularly with the help of the banking association, it can be improved. So I will pause here. I take more than what I should take. Sorry. Xin được cảm ơn ông Dinh Trang ạ. Như vậy thì chúng ta đã vừa nghe một cái bài trình bày của ông Dinh Trang. Thì với một số những cái lưu ý cho đối với từng sản phẩm thì có thể các cái hợp đồng tín dụng cũng như hợp đồng bảo đảm thì nó cũng sẽ phải thích hợp theo cái bản chất của sản phẩm, đúng không ạ? Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe một bài trình bày từ diễn giả Việt Nam, đấy là ông Nguyễn Văn Trình, là phó chủ nhiệm câu lạc bộ pháp chế của Ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng, là trưởng phòng pháp chế của Sacombank. Thì sẽ có một cái bài về thực tiễn soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tại Việt Nam. Xin mời ông Trình ạ. Kính thưa ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng. Kính thưa bà Lin Huang, chuyên gia cao cấp, trưởng nhóm cơ sở hạ tầng tài chính, bộ phận đầu tư vấn các định chế tài chính của FC. Và kính thưa ông Jin Chang Lai, chuyên gia trưởng nhóm phát triển hạ tầng của FC. Kính thưa giáo sư Xuân Thảo Nguyễn, kính thưa quý vị tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Trước hết là tôi rất vui mừng được ngồi nghe các vị chuyên gia chia sẻ về liên quan tới hoạt động soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm. Và hôm nay cái phần trình bày của tôi muốn cung cấp cho quý vị một cái góc nhìn khác về thực tiễn những gì mà một phòng pháp chế
một luật sư in-house trong các ngân hàng đang làm. Bởi vì tôi tin rằng ở trong đây sẽ có rất là nhiều các anh chị đang công tác tại phòng pháp chế của các ngân hàng, đang tham gia trực tiếp vào việc soạn thảo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm. Và cái phần trình bày của tôi gồm có 4 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là tôi muốn giới hạn lại một chút xíu về cái phạm vi, cái mục tiêu trình bày. Cái phần thứ hai đó là tôi muốn đề cập đến một số vấn đề chung về việc soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm. Nội dung thứ ba đó là tôi muốn đề cập cụ thể về hợp đồng tín dụng, và nội dung thứ tư đó là về hợp đồng bảo đảm. Và tôi muốn đi cụ thể vào nội dung đầu tiên. Trước hết, vì sao tôi muốn giới hạn lại liên quan tới việc gọi là nội dung trình bày của tôi? Bởi vì lý do thứ nhất là các anh chị cũng thấy rằng gọi là nếu mà nói về hợp đồng tín dụng đó, thì công tác cấp tín dụng của chúng ta có rất nhiều hình thức cấp tín dụng, đúng không ạ? Chúng ta có cho vay, chúng ta có bảo lãnh, chúng ta có chiết khấu, đều có những thông tư riêng. Chúng ta có bao thanh toán, có hoạt động cấp tín dụng qua thẻ, và có cả hoạt động LC, hoạt động cho thuê tài chính. Do vậy để có cái sự tập trung và cô đọng thì tôi muốn trình bày chính liên quan tới cái hoạt động cho vay. Còn biện pháp bảo đảm thì chúng ta cũng có tới 9 biện pháp bảo đảm, và nếu như mà đi hết các cái hợp đồng bảo đảm thì tôi nghĩ nó cũng sẽ khó có cái sự tập trung để trao đổi một cách cụ thể. Và tôi cũng muốn tập trung vào cái hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố. Đây là những cái hợp đồng phổ biến thông dụng nhất mà chúng ta thường tác nghiệp hàng ngày. Và đâu đó cái mục tiêu của tôi hôm nay muốn trình bày là giảm bớt tối đa những cái phần gọi là bình luận có tính chất là điều khoản này thì chúng ta làm sao, làm như nào, mà tôi muốn trình bày ở góc độ là chúng tôi đang làm gì, ít nhất là tại với vai trò là phụ trách pháp chế của Sacombank trực tiếp soạn thảo hợp đồng thì chúng tôi đang làm gì. Và đâu đó tôi cũng muốn gợi mở cho quý vị một số cái vấn đề để có thể đặt ra cho chuyên gia, đặc biệt là giáo sư Xuân Thảo Nguyễn, cũng như chúng ta có thể hướng tới việc là chúng ta có thể xây dựng một cái thông lệ chung, một cái hợp đồng khung chuẩn về cho vay như cái hợp đồng cho vay của Hiệp hội cho vay châu Á Thái Bình Dương, đúng không ạ? Thì cái nội dung này tôi cũng muốn gọi là đặt một cái mục tiêu trình bày như vậy. Và thưa quý vị, liên quan tới một số các vấn đề chung về việc gọi là soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, thì trước hết tôi muốn đặt vấn đề ở góc độ là chúng ta xác định những cái yếu tố gì liên quan tới việc là chúng ta soạn thảo hợp đồng. Liệu chỉ có là các quy định pháp lý, hay là các yếu tố kinh doanh, hay là các cái thực tiễn, các cái rủi ro mà chúng ta va chạm rồi, chúng ta tổng kết rồi, và từ đó chúng ta sẽ phải gọi là chỉnh sửa, cập nhật, đưa vào hợp đồng của chúng ta. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta cần phải quan tâm, đây là chúng ta đang làm một bộ hợp đồng mẫu. Vậy thì chúng ta cũng sẽ phải quan tâm tới những cái quy định về hợp đồng mẫu trong bộ luật dân sự, những cái yêu cầu về mặt công khai hợp đồng và những cái quy định liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng. Và nội dung thứ ba ở trong phần này đó chính là tôi muốn đề cập tới một số cái lưu ý có tính chất là cụ thể về mặt thực tiễn. Và thưa quý vị, đi vào cái nội dung liên quan tới những yếu tố ảnh hưởng đến việc soạn thảo hợp đồng, tôi muốn để 3 cái khung này. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một gọi là một chuyên gia soạn thảo hợp đồng trong ngân hàng đều phải quan tâm đến 3 yếu tố này. Thứ nhất đó là những quy định pháp lý, đúng không ạ? Những yếu tố kinh doanh. Nghe thì có vẻ như gọi là chúng ta đang quan tâm hơi nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng các anh chị khi soạn thảo hợp đồng là chuyên viên pháp chế ngân hàng thì sẽ phải nhận những cái đề bài liên quan đến kinh doanh để làm sao hợp đồng nó phải phù hợp với yêu cầu kinh doanh, đúng không ạ? Nó có những cơ chế sản phẩm đặc thù, đúng không ạ? Và cái vấn đề thứ ba là liên quan đến thực tiễn. Đâu đó chính là các cái rủi ro mà chúng ta gặp phải, hoặc là những cái văn hóa địa phương chúng ta cần phải sự điều chỉnh, mà nếu không ngồi làm thực tiễn thì chúng ta sẽ ít nhận diện được những yếu tố này. Ví dụ trước hết là đối với vấn đề về mặt gọi là pháp lý, thì ở đây tôi muốn xác định rằng gọi là khi mà soạn thảo hợp đồng thì đầu tiên chúng ta cần phải gọi là liệt kê các cái quy định pháp lý, các cái điều khoản pháp lý nằm ở trong các cái luật chung. Trước hết là bộ luật dân sự, đúng không ạ? Rồi luật chuyên ngành. Luật chuyên ngành ở đây tôi không chỉ muốn nói tới luật các tổ chức tín dụng các anh chị, mà chúng ta có thể nói tới các cái luật
ví dụ luật liên quan đến luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật xây dựng, luật nhà ở, đúng không ạ? Các cái luật liên quan đến tài sản chúng ta cũng đều phải thống kê, liệt kê lại là những cái nội dung gì chúng ta cần phải lưu ý. Rồi các cái hệ nghị định, không chỉ là nghị định về bảo đảm tiền vay mà các cái nghị định hướng dẫn khác. Ví dụ như nghị định hướng dẫn liên quan đến luật kinh doanh bất động sản quan trọng ạ. Và đó nó còn là các cái thông tư của các cái bộ ngành liên quan. Thông tư của ngân hàng nhà nước đương nhiên là quy chế cho vay của chúng ta cần phải quan tâm. Tuy nhiên có những cái thông tư liên quan tới cái vấn đề về thuế, về tài chính mà nếu mà chúng ta không đề cập tới thì đâu đó chúng ta cũng sẽ có cái sự gọi là thiếu sót khi mà chúng ta tiến tới cái việc gọi là xử lý tài sản đảm bảo. Và một cái yếu tố mà tôi trong cái quá trình gọi là tác nghiệp ở ngân hàng thì tôi nhận được những đề bài rất là khó các anh chị. Ví dụ như các anh chị có thể thấy một cái hợp đồng cho vay khi mà các anh chị vay nước ngoài là hơn 100 trang, đúng không ạ? Nhưng tôi đã từng nhận cái đề bài làm sao soạn hợp đồng cho vay chỉ có 2 trang. Các anh chị xử lý như nào ạ? Dạ. Và làm sao có những cái nhất kia các anh chị ạ? Ký ít nhất, khách hàng phải ký ít nhất. Ngắn nhất. Ngắn nhất ở đây nó không chỉ là ký ít nhất các anh chị, mà nó còn là góc độ dễ sử dụng. Dễ sử dụng ở đây nó gồm có cả khách hàng nội bộ của chúng ta và khách hàng bên ngoài. Khách hàng nội bộ bởi vì chúng ta đang làm luật sư, chúng ta đang nắm người nghiệp vụ ngân hàng, nhưng mà chúng ta soạn hợp đồng cho ai sử dụng ạ? Chúng ta soạn hợp đồng không phải cho luật sư sử dụng. Chúng ta soạn hợp đồng có thể cho chính các bạn chuyên viên quan hệ khách hàng đâu đó ra trường mới 3 tháng, 6 tháng sử dụng. Làm sao họ sử dụng được, đúng không? Họ hiểu, họ sử dụng được và họ phải hướng dẫn khách hàng, trao đổi khách hàng rõ để mà nắm bắt được, để tránh cái việc gọi là khách hàng không hiểu sẽ comment, sẽ khiếu nại và sau này có thể chính cái sự không hiểu đó lại dẫn tới việc tranh chấp. Thì cái dễ sử dụng này bao gồm cả cho khách hàng nội bộ và cả cho khách hàng bên ngoài các anh chị. Và chi phí thấp nhất. Nghe thì chúng ta đang quan tâm tới yếu tố này, nhưng mà các anh chị hãy đặt vào tình huống của tôi nhận được đề bài. Bây giờ đề nghị ông Trình kiểm tra xem hiện nay một khách hàng tới Sacombank ký một bộ hồ sơ vay là ký bao nhiêu chữ ký, bao nhiêu trang giấy, đúng không ạ? Và cái việc gọi là những cái nhất này nó cũng đâu đó nó ảnh hưởng tới vấn đề về việc gọi là năng lực cạnh tranh của chính các ngân hàng. Khi mà khách hàng so sánh là tại sao tôi tới ngân hàng A phải ký nhiều thế, tại sao tôi tới ngân hàng B tôi lại ký ít thế, đúng không ạ? Và xin thưa với anh chị rằng một khách hàng nếu một cái hợp đồng chúng ta có 5 trang, 5 tờ giấy A4 ký 5 bản, chúng ta bớt được 1 trang là bớt được một khách hàng, một lần vay là 5 tờ giấy. Và nếu trên hệ thống của chúng ta dư nợ của chúng ta thì chúng ta sẽ bớt được bao nhiêu gram giấy một ngày. Thì đây cũng chính là cái đề bài mà tôi đã từng được nhận và tôi phải thực hiện rà soát hàng năm để xem là hợp đồng của tôi mà dài hơn các ngân hàng là có vấn đề, là tôi phải giải trình. Đó là vấn đề về mặt chi phí. Nó không chỉ chi phí về việc gọi là in ấn mực các anh chị, chi phí về việc gọi là đọc, tìm hiểu, hướng dẫn, nó tất cả liên quan đến KPI, liên quan tới cái chi phí để mà phục vụ khoản vay, phục vụ khách hàng hết. Do vậy những yếu tố kinh doanh này chắc chắn chúng ta buộc phải quan tâm. Chúng ta không thể góc độ lúc nào cũng là soạn một bộ hợp đồng chặt chẽ nhất, dài nhất, an toàn nhất. Và xin nữa tôi cũng bạn phép khẳng định với anh chị rằng kinh nghiệm của tôi thực tiễn làm thì chỉ có hợp đồng gọi là phù hợp nhất mới là hợp đồng tốt nhất, chứ không phải là hợp đồng chặt chẽ nhất trong cái trường hợp thực tiễn của tôi làm. Và cái yếu tố về mặt thực tiễn ở đây chính là các cái rủi ro pháp lý, những cái tổng kết mà có cái sự va chạm giữa ngân hàng đối với các cái cơ quan địa phương tác nghiệp. Tôi nói ví dụ các anh chị thế này. Ví dụ như các anh chị làm hợp đồng bảo đảm, các anh chị có tìm thấy ở trong quy định pháp luật Việt Nam, kể cả Bộ luật dân sự, có chỗ nào hướng dẫn rằng gọi là hợp đồng bảo đảm phải có tối thiểu những điều khoản gì không ạ? Trong Bộ luật dân sự các hợp đồng thông dụng chỉ có hợp đồng cho vay, tôi chưa tìm thấy cái hợp đồng bảo đảm. Và có những cái sản phẩm cho vay nhanh, nhỏ, lẻ, số tiền vay ít, đối tượng là
cá nhân vay tiêu dùng ở nông thôn chẳng hạn, thì chúng tôi không thể soạn hợp đồng dài được. Bởi vì soạn hợp đồng dài 10 trang cho khoản vay 50 triệu thì chi phí của chúng tôi chắc chắn sẽ không có đáp ứng được, vận hành của chúng tôi cũng không phù hợp. Nhưng khi mà chúng tôi đi đăng ký giao dịch đảm bảo ở địa phương có nơi từng đặt rồi nào, nó trong hợp đồng này không thấy cái chỗ nào có điều khoản quyền và nghĩa vụ. Tức là phải có điều khoản mang cái tên quyền và nghĩa vụ thì người ta mới chấp nhận, đúng không ạ? Trong khi đó quyền và nghĩa vụ chúng ta có thể đưa vào các điều khoản về nghĩa vụ bảo đảm, về mô tả tài sản, về thông báo, đúng không ạ? Về xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp và bên thế chấp đan xen ở trong đó. Nhưng các cơ quan thực tiễn thì yêu cầu tôi phải nhìn thấy một điều khoản có tên là quyền và nghĩa vụ, tôi không cần biết ngân hàng làm gì hết. Thì đó là cái thực tiễn mà khi các anh chị tác nghiệp chắc chắn các anh chị sẽ phải gặp. Hoặc những cái điều khoản về quyền và nghĩa vụ khác, có nơi thì yêu cầu để chỗ này, có nơi yêu cầu để chỗ khác. Thì đây chính là những cái yếu tố mà khi mà chúng ta làm thực tiễn thì chúng ta sẽ phải đụng chạm. Và tôi muốn đi tiếp ở một khía cạnh hợp đồng mẫu. Hợp đồng mẫu, xin thưa với anh chị, thì tôi đề cập tới 3 khía cạnh. Thứ nhất là giải thích hợp đồng, thứ hai là vấn đề công khai và vấn đề liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng. Giải thích hợp đồng ở đây trong cái điều 405 của Bộ luật dân sự 2015 có những cái quy định mà tôi nghĩ rằng gọi là nếu như mà chúng ta không để ý tới thì khi tranh chấp hoặc khi xảy ra cái khiếu nại với khách hàng thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái khó khăn nhất định trong cái việc gọi là xử lý tình huống, hoặc là chúng ta sẽ có cái việc gọi là nhìn nhận hợp đồng giống như thể gọi là tôi là luật sư thì tôi soạn theo cái hướng này là phải giải thích theo của tôi, đúng không ạ? Không phải. Bởi vì trong đây trước hết là nguyên tắc của Bộ luật dân sự đã đặt ra, đúng không ạ? Chúng ta đang làm một cái hợp đồng có phía chủ động, và tôi cũng được biết rằng nhiều ngân hàng dường như gọi là cực kỳ hạn chế, bao gồm cả tôi, cực kỳ hạn chế cái việc gọi là khách hàng tới thương thảo từng cái khoản vay, từng hợp đồng để mà sửa đổi cái hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm của ngân hàng, đúng không ạ? Do vậy nên khi chúng ta soạn thảo thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải quan tâm tới cái việc gọi là theo nguyên tắc này, thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo cái yếu tố công khai về mặt hợp đồng. Công khai định từ Bộ luật dân sự cho tới cái thông tư 39 khoản 4 của điều 23 thông tư 39 cũng đã yêu cầu phải có sự công khai. Rồi trong đó có quy định rằng nếu như mà có điều khoản không rõ ràng thì cái việc giải thích nó phải ưu tiên cho khách hàng chứ không phải cho ngân hàng. Và nếu như các anh chị mà làm nhiều năm thì chắc chắn cái việc gọi là có một giai đoạn mà trước khi có thông tư 14 thì chúng ta quy định cái lãi suất chung hoặc không rõ chẳng hạn. Thì khi mà giải quyết tranh chấp thì nếu như mà cái điều khoản đó nó không xác định cụ thể được vấn đề lãi suất thì đương nhiên cái việc xác định gọi là điều chỉnh lãi suất như nào thì nó phải ưu tiên giải thích cho khách hàng, đúng không ạ? Và nếu như mà trong trường hợp này chúng ta bỏ qua điều này thì không nên một chút nào. Ngoài ra trong cái thông tư 39 thì các anh chị lưu ý rằng nó có hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là vấn đề về mặt công khai trên các cái trang web của ngân hàng, công khai điểm giao dịch. Cái này công khai này nếu như các anh chị nào mà đọc thêm cái luật bảo vệ người tiêu dùng thì các anh chị sẽ có những cái nhận diện nó rõ hơn vì sao chúng ta phải làm vậy. Trước đây năm 2015 có một cái quyết định 35 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cái việc gọi là phải đăng ký hợp đồng mẫu. Trong đó có cái hợp đồng liên quan đến mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng, hợp đồng cho vay tiêu dùng cá nhân. Bản thân tôi cũng đã có cái khoảng thời gian khoảng độ gần 2 năm tôi làm việc với Cục Bảo vệ người tiêu dùng của Bộ Công Thương liên quan đến cái nhóm hợp đồng đăng ký hợp đồng mẫu này. Một loạt các ngân hàng phải đăng ký, sau đó có những cái kiến nghị cái tính không phù hợp với thực tiễn hoạt động ngân hàng và có sự hỗ trợ rất là tuyệt vời của Hiệp hội Ngân hàng, sau đó mới có được cái nghị quyết của Chính phủ và tiến tới là có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó là quyết định 38 năm 2018 để mà thay đổi cái vấn đề gọi là đăng ký hợp đồng mẫu. Tuy nhiên cũng chia sẻ với các anh chị rằng cái việc chúng ta bỏ cái thủ tục đăng ký hợp đồng mẫu theo quyết định 35 và 38 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng chúng ta vẫn phải quan tâm tới các cái điều khoản điều kiện giao dịch chung khi chúng ta làm hợp đồng mẫu. Bởi vì
mặc dù là cho vay hợp đồng tín dụng chúng ta đối hợp đồng tín dụng thông thường, nhưng các cái hợp đồng cho vay nhanh, nhỏ gọn hoặc là ngay cả cho vay qua thẻ thì các anh chị lưu ý rằng là chúng ta phải quan tâm tới những cái điều kiện có hiệu lực hoặc là bị vô hiệu nếu như không đáp ứng luật bảo vệ người tiêu dùng. Cụ thể là điều 16 luật bảo vệ người tiêu dùng, ví dụ như mà chúng ta quy định rằng gọi là khách hàng không được quyền này, không được quyền kia, tức là ngoại trừ quyền của khách hàng và chỉ quy định quyền của ngân hàng, thì tôi nghĩ thứ nhất cái hợp đồng đó nó cũng không còn được văn minh cho lắm trong thời điểm hiện nay, đúng không ạ? Cái thứ hai là cái nội dung này nó đang gọi là đụng trực diện đối với luật bảo vệ người tiêu dùng. Thì ở đây chúng tôi muốn cung cấp một cái góc nhìn cho các anh chị thấy rằng gọi là chúng ta ngân hàng ngày nay chúng ta hoạt động, chúng ta phải quan tâm tới các cái yếu tố về mặt gọi là cân bằng quyền lợi của khách hàng thêm một chút xíu từ khía cạnh hợp đồng, để tránh rằng gọi là những cái nội dung này khi mà chúng ta gọi là công khai, mà chúng ta công khai những hợp đồng đó nó không fair thì đâu đó cũng ảnh hưởng nhất định tới cái góc nhìn của khách hàng về thương hiệu của ngân hàng. Còn cái việc chúng ta sử dụng các kỹ thuật pháp lý như thế nào trong những cái điều khoản quan trọng khác thì chúng ta có thể gọi là bàn sâu thêm, nhưng những cái yếu tố này là điều kiện tiên quyết chúng ta cần phải có sự quan tâm. Và đây tôi nghĩ rằng đây là cái phần mà các anh chị sẽ quan tâm nhất, đó là những cái lưu ý, những cái va chạm thực tiễn của tôi trong cái quá trình xử lý. Ở đây vấn đề về mặt chủ thể, tôi muốn nêu một cái hai cái khía cạnh. Chủ thể trước hết là chủ thể tại thời điểm ký kết và chủ thể khi thỏa thuận sửa đổi bổ sung hợp đồng. Một cái ví dụ thế này, nếu như có ngân hàng nào mà đã trải qua cái giai đoạn gọi là ký hợp đồng tín dụng mà có 3 bên, vừa ngân hàng, vừa bên cho vay và vừa bên bảo đảm, sau đó khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo của bên khác, thì các anh chị sẽ thấy ngay vấn đề gọi là vậy thì có ký thỏa thuận sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng, đúng không ạ? Bởi vì đâu đó sẽ có một quan điểm về mặt pháp lý rằng gọi là trong hợp đồng thì chỉ có những chủ thể nào xuất hiện trong hợp đồng, cái phần giới thiệu chủ thể thì mới có quyền sửa đổi bổ sung hợp đồng. Vậy thì cái chủ thể đó không có trong hợp đồng từ ban đầu thì có thể sửa đổi bổ sung, đúng không ạ? Sẽ có nhiều đơn vị công chứng, có nhiều đơn vị gọi là không đồng ý với nội dung này của anh chị, đúng không ạ? Tức là chúng ta cái chủ thể đó là cái chuyện gọi là chúng ta thỏa thuận sửa đổi bổ sung hợp đồng, hoặc là bây giờ chúng ta biết rằng gọi là thống nhất việc gọi là ký hợp đồng tín dụng chỉ có cá nhân và pháp nhân. Vậy thì khi gọi là doanh nghiệp tư nhân vay vốn, vẫn có trường hợp chúng ta đề cập diễn giải cái chủ thể ký hợp đồng vay ở đây là cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân hay là doanh nghiệp tư nhân. Và các anh chị lưu ý thêm một chút xíu nữa, đó là trong cái bản sửa đổi bổ sung thông tư 39 về quy chế cho vay mới của ngân hàng nhà nước mới giới thiệu, các anh chị có đề cập tới một cái việc là trường hợp gọi là hộ gia đình vay vốn thì sẽ thực hiện theo cơ chế ủy quyền. Cuối cùng ở đây là trên cái chủ thể vay vốn, hộ gia đình đó có 10 người, chúng ta liệt kê hết 10 người, sau chúng ta nói là gọi là do ông A nhân danh cá nhân và đại diện theo ủy quyền của các cái thành viên hộ gia đình khác, hay là chúng ta chỉ mô tả đúng cái ông A đó thôi, còn các thành viên khác thì nó đi theo cái quan hệ ủy quyền và chúng ta không mô tả trong phần chủ thể. Thì đây cũng là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng sẽ phải đặt ra thảo luận khi mà cái sửa đổi thông tư 39 mới được đề cập, các anh chị ạ. Cái yếu tố thứ hai mà tôi lưu ý tới đó là cái vấn đề về mặt gọi là thời điểm ký kết. Thời điểm ký kết ở đây tôi đề cập tới hai vướng mắc mà tôi gặp phải. Thứ nhất là hợp đồng bảo đảm có được ký trước hợp đồng tín dụng hay không ạ? Tôi muốn làm một cuộc khảo sát là ở trong đây các anh chị là pháp chế ngân hàng, cho tôi hỏi xem gọi là các anh chị có thường đồng ý chứ là ký hợp đồng bảo đảm trước hợp đồng tín dụng không ạ? Các anh chị nào đồng ý giơ tay ạ? Vâng, cảm ơn chị. Thì đó là một khía cạnh. Khía cạnh thứ hai
đó là cái thời điểm ký của các chủ thể ở trong hợp đồng. Ở khía cạnh thứ nhất, tôi xin xác định luôn là quan điểm của tôi là hợp đồng bảo đảm hoàn toàn có thể ký trước hợp đồng tín dụng. Chúng ta có thấy trong cái bộ luật dân sự, trong cái chế định bảo đảm tiền vay và các hướng dẫn đều có một cái khía cạnh bảo đảm nghĩa vụ hình thành trong tương lai, đúng không ạ? Một ví dụ cụ thể, nếu hiện nay bây giờ ký một hợp đồng bảo đảm cho một hợp đồng tín dụng số 1, đó, vay có 5 tỷ thôi, tại ngày 1 tháng 8, và tới tháng 9 khách hàng có nhu cầu vay thêm một hợp đồng tín dụng nữa. Ở đây có thể là hợp đồng hạn mức và hợp đồng vay món, nhưng mà chung một tài sản đảm bảo. Do vậy chắc chắn chúng ta sẽ phải ký một hợp đồng tín dụng mới, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà hợp đồng bảo đảm ban đầu thỏa thuận rằng gọi là bảo đảm cho nghĩa vụ của tôi tại hợp đồng tín dụng số 1 và các cái nghĩa vụ của tôi sẽ ký thiết lập trong tương lai với ngân hàng Sacombank trong phạm vi 10 tỷ, thì cái hợp đồng số 2 đó chính là hợp đồng ký sau, đúng không ạ? Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta hoàn toàn xác định được cái việc gọi là hợp đồng bảo đảm ký trước hợp đồng tín dụng, để tránh cái việc rằng gọi là chúng ta cứ mặc định trong đầu gọi là hợp đồng bảo đảm, mà bảo đảm cho nghĩa vụ hợp đồng tín dụng thì bắt buộc nó phải ký sau. Cái này có thể ký trước được, bởi vì đâu đó chúng ta vẫn còn bị vướng mắc cái điểm này. Nhưng cái khía cạnh thứ hai mà tôi đề cập tới các anh chị, cái vướng mắc vừa rồi á, chính là cái việc gặp nhiều nhất trong cái thời điểm Covid 2 năm vừa rồi, đúng không ạ? Bây giờ trong hợp đồng nhiều khi có 2 bên, có 3 bên. Vậy thì khách hàng có thể ký ngày hôm nay, trong 2-3 ngày sau ngân hàng mới ký, do vấn đề về mặt gọi là giãn cách, đúng không ạ? Về mặt cách ly, về mặt phong tỏa. Thì như vậy cái việc này có hướng dẫn ở đâu ạ? Không có hướng dẫn ở đâu hết các anh chị. Vậy thì cái kỹ thuật soạn thảo ở đây các anh chị phải thỏa thuận như nào? Bởi vì nếu như mà bây giờ ghi theo ngày của ngân hàng á, thì sau này có chuyện gì hoàn toàn chứng minh được rằng gọi là ngày đó tôi còn bị phong tỏa, tôi không có mặt ở đó, hoặc xin lỗi có những trường hợp gọi là ngày hôm sau khách hàng không còn mà mình không cập nhật kịp thời mình cũng không biết mà, đúng không ạ? Và ngược lại cái vấn đề về mặt gọi là không thể di chuyển được, thì do vậy nên cái kỹ thuật soạn thảo ở đây như tôi thì đương nhiên góc độ là tôi cũng phải gọi là có một chút tham khảo bên chỗ cái cơ quan công chứng khi mà người ta xác lập hợp đồng ở 2 cái thời điểm. Trong cơ quan công chứng các anh chị có thấy không ạ? Người ta có thể gọi là ký ở 2 thời điểm khác nhau, đúng không ạ? Cho khách hàng bên bảo đảm, nhiều bên bảo đảm, hoặc là giữa bên bảo đảm với ngân hàng ký ở nhiều thời điểm khác nhau. Và quan trọng góc độ này, cái việc đó phải được ghi nhận trong hợp đồng các anh chị nhé. Tức là tại thời điểm ký và tất cả bạn hợp đồng phải thỏa thuận ghi nhận cái thời điểm ký đó, thì điều này nó mới có cái ý nghĩa trong cái việc gọi là xác định cái giá trị pháp lý để tránh cái việc tranh cãi. Bởi vì hợp đồng là cái sự thống nhất ý chí của các bên, do vậy nội dung này không hề trái luật, chúng ta hoàn toàn có thể gọi là thống nhất điểm này. Cái lưu ý tiếp theo của tôi đó là những cái điều khoản liên quan đến cung cấp thông tin. Trong cái giai đoạn hiện nay thì các anh chị thấy rằng cái vấn đề về việc bảo mật, lộ lọt thông tin hoặc là sử dụng thông tin không đúng theo thỏa thuận nó xảy ra rất là nhiều, đúng không ạ? Mà trong hoạt động cấp tín dụng thì thực sự cái việc là sử dụng thông tin này nó rất là khó để mà xác định rõ cái phạm vi, do vậy nên trong hợp đồng tín dụng chắc chắn chúng ta cũng phải thỏa thuận liên quan đến việc gọi là khách hàng đồng ý cho ngân hàng sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động cấp phát tín dụng, đúng không ạ? Và hợp đồng bảo đảm cũng phải có nội dung này. Và chúng ta có thể xử lý ở 2 điểm. Điểm thứ nhất, có thể chúng ta nếu như mà đối với những trường hợp ngân hàng nào hoặc sản phẩm dịch vụ nào mà có đề cập tới cái còn sử dụng cái mẫu gọi là giấy đề nghị vay vốn ấy, bởi vì thông tư 39 không bắt buộc phải có giấy đề nghị vay vốn, nhưng nếu mà có giấy đề nghị vay vốn thì chúng ta có thể gọi là ưu tiên thỏa thuận ngay cái nội dung này trong cái phần gọi là cái giấy đề nghị vay vốn, để xác định rằng kể từ khi khách hàng gọi là cung cấp hồ sơ cho ngân hàng ký giấy đề nghị vay vốn đó là khách hàng đã đồng ý cho ngân hàng được sử dụng các cái thông tin của khách hàng
là liên quan tới khách hàng để mà thực hiện cái việc là thẩm định, xác minh, cho vay. Và xin lỗi, sau này các anh chị sẽ thấy rằng là phải cung cấp cho các cái cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình gọi là cấp tín dụng của khách hàng còn tồn tại với ngân hàng, đúng không ạ? Thì đây một cái điều khoản chúng ta cần phải xử lý ngay từ đầu. Còn nếu như mà sau này góc độ chúng ta phải đi thỏa thuận lại với khách hàng về việc là cung cấp sử dụng thông tin thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là khó khăn. Do vậy đây là một điều khoản mà tôi nghĩ rằng gọi là soạn thảo hợp đồng chúng ta không nên bỏ qua. Chỉ cần một dòng chúng ta có thể xử lý được tất cả các vấn đề liên quan tới vấn đề thỏa thuận thông tin của khách hàng, đúng không ạ? Bởi vì trong điều 13, 14 của luật các tổ chức tín dụng có đưa ra một nguyên tắc rất rõ ràng. Ngân hàng có nghĩa vụ bảo mật thông tin của khách hàng, trừ hai ngoại lệ. Một là theo quy định của pháp luật phải cung cấp, hai là theo thỏa thuận với khách hàng. Vậy thì tại sao chúng ta không thỏa thuận khi mà chúng ta có cơ hội làm điều đó ngay từ đầu, đúng không ạ? Cái nội dung, cái điều khoản liên quan tới gọi là thời hạn, điều khoản liên quan tới thời hạn thì ở đây tôi chỉ đề cập nha một cái khía cạnh, đó là liên quan tới cái việc gọi là đâu đó chúng ta còn nhiều cái sản phẩm, nhiều cơ chế chúng ta vẫn còn ấn định cái việc là thời hạn cấp tín dụng của khách hàng. Chúng ta cần phải tách bạch giữa thời hạn cấp tín dụng của khách hàng, đúng không? Thời hạn liên quan tới cái việc rà soát, đánh giá khoản vay, thời hạn liên quan tới việc gọi là kiểm tra mục đích sử dụng vốn, thời hạn liên quan đến việc gọi là kiểm tra tài sản đảm bảo. Chúng ta phải thỏa thuận càng cụ thể ở trong đây thì sau này cái quyền của ngân hàng nó càng rõ, càng dễ thực hiện, Ví dụ như hợp đồng tín dụng hiện nay, thông tư 39 có quy định về mặt thời hạn không ạ? Không quy định về mặt gọi là cái hợp đồng tín dụng này chúng ta phải ký mấy năm, nhưng có quy định về việc gọi là tối đa 12 tháng đối với trường hợp cho vay hạn mức thì chúng ta phải tiến hành gọi là đánh giá lại khách hàng, xem khách hàng có được sử dụng hạn mức hay không, tiếp tục chu kỳ tới hay không, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta cần phải quy định rất là rõ nội dung này, bởi vì nó sẽ liên quan tới việc, và một xíu nữa chúng ta sẽ nói về các cái sự kiện vi phạm, các cái điều khoản mà cái chế tài mà chúng ta có thể áp dụng để bảo vệ quyền lợi của ngân hàng trong trường hợp khách hàng vi phạm, đúng không ạ? Và một cái điều khoản tôi nghĩ rằng cực kỳ quan trọng đối với cá nhân tôi khi làm hợp đồng, đó là điều khoản về mặt thông báo. Nghe thì có vẻ nó không phù hợp lắm khi mà chúng ta đặt cạnh những cái điều khoản khác, ví dụ điều khoản về mặt lãi suất, điều khoản về mặt nghĩa vụ đảm bảo đối với hợp đồng bảo đảm, hoặc điều khoản xử lý tài sản đảm bảo. Nhưng xin thưa với anh chị rằng điều khoản này các anh chị làm càng kỹ, càng chi tiết thì sau này khách hàng và ngân hàng càng ít tranh chấp. Tôi nói ví dụ như trong trường hợp này, trong bộ luật dân sự có một cái quy định như này: khách hàng, một bên trong hợp đồng có nghĩa vụ phải thông báo cho bên còn lại trong trường hợp thay đổi nơi cư trú. Nếu như không thông báo thì mặc định cái nơi cư trú đó được xác định là trong hợp đồng. Và đây cũng là một trong những cái lý do mà hội đồng thẩm phán ra cái hướng dẫn về cái việc là xác định nơi cư trú khi giải quyết tranh chấp, anh chị. Thì như vậy nếu mà chúng ta thỏa thuận rằng gọi là mọi cái văn bản tống đạt giải quyết tranh chấp, khiếu nại thắc mắc của khách hàng liên quan tới cái việc thực hiện hợp đồng này theo cái địa chỉ ghi tại hợp đồng này, nếu như khách hàng có thay đổi thì khách hàng phải có nghĩa vụ thông báo cho ngân hàng. Đúng không? Thì chúng ta cũng thỏa thuận y chang như vậy. Đó một cái ví dụ thứ nhất về mặt cơ sở pháp lý. Cái ví dụ thứ hai các anh chị có thể đọc ở trong cái phần gọi là ví dụ thông tư 39 quy định tại điều 20, 21 về việc gọi là chuyển nợ quá hạn, về việc thông báo liên quan đến việc ngừng cho vay, liên quan đến việc thu nợ, liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo ở trong cái quy định bộ luật dân sự trong 163 cũ và sắp tới nghị định mới cũng vậy, đều có cái quy định về việc là ngân hàng phải thông báo cho khách hàng, đúng không ạ? Thì như vậy nếu như không thông báo, sau này các anh chị ra tòa, các anh chị không cung cấp được bằng chứng rằng ngân hàng đã thông báo hoặc là ngân hàng đã thỏa thuận với khách hàng về phương thức thông báo. Nếu như các anh chị có thỏa thuận với khách hàng về phương thức thông báo, thời hạn thông báo, thì sau này cái việc gọi là khách hàng từ chối hoặc là khách hàng đặt vấn đề về việc tôi không nhận được thông báo
nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và điều khoản thông báo của tôi hiện nay dường như là một trong điều khoản dài nhất, được chăm chút nhiều nhất ở trong hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm. Các anh chị, thì đối với cái nội dung này thì đây là một cái việc mà tôi trải nghiệm về mặt thực tiễn trong hơn 10 năm mà tôi quản lý cái bộ hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tại Sacombank. Và một cái điều khoản nữa đó là điều khoản về mặt giải quyết tranh chấp. Các anh chị, Bộ luật tố tụng dân sự cho chúng ta lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp, đúng không ạ? Đối với trường hợp là tòa án, nơi nguyên đơn, nơi bị đơn, nơi thực hiện hợp đồng, đúng không ạ? Nếu như không thỏa thuận thì chúng ta sẽ khởi kiện ở đâu ạ? Ở địa chỉ của khách hàng, hay địa chỉ hội sở của ngân hàng, hay địa chỉ chi nhánh của ngân hàng. Đây là một điều khoản mà tôi nghĩ chúng ta không nên ghi chung chung quá, gọi là mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa, mà nên thỏa thuận tại tòa nào. Và trong thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng nên đặt một vấn đề nữa, đó là chúng ta lựa chọn trọng tài thì chúng ta cũng phải thỏa thuận cụ thể theo trọng tài. Và điều khó nhất, làm sao chúng ta thỏa thuận được ở trong đây vừa trọng tài vừa tòa án, để mốt chúng ta có thể lựa chọn được, xử lý ở đâu cũng được. Và điều khoản này nó phải có sự đồng nhất giữa hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm, để tránh nó vướng mắc trong quá trình xử lý. Mặc dù gọi là đã có hướng dẫn của hội đồng thẩm phán, nhưng đâu đó trên thực tế chúng ta vẫn bị vướng. Bởi vì hợp đồng tín dụng thì nhiều khi chúng ta thỏa thuận tại trọng tài, nhưng hợp đồng bảo đảm thì chúng ta lại thỏa thuận tại tòa án, đúng không ạ? Thì cái nội dung này dẫn tới việc khi giải quyết tranh chấp thì chưa nói tới việc gọi là lựa chọn đâu, mà chúng ta trao đổi làm việc với khách hàng thôi đã có sự gọi là không thống nhất, vương mắc, khiếu nại. Thì tại sao ngay từ đầu chúng ta cũng không thống nhất luôn cái việc là hợp đồng nó phải có sự đồng nhất về mặt gọi là giải quyết tranh chấp, càng cụ thể càng tốt, để cho chúng ta ít thời gian trong cái việc gọi là giải quyết cái hậu quả khi mà nó không rõ ràng, đúng không ạ? Và một cái nội dung mà tôi muốn đề cập tới các anh chị, đó là cái hợp đồng về việc gọi là chúng ta sẽ triển khai gọi là cho vay theo phương thức điện tử, cho vay tạm gọi là online. Dự thảo mới nhất của sửa đổi thông tư 39 thì cũng đã theo hướng là một trong điều kiện tiên quyết của dự thảo mới được đưa ra và sửa đổi, đó là phải bổ sung cái nội dung liên quan đến việc là cho vay theo phương thức điện tử. Bởi vì từ trước tới nay thì nguyên liên quan tới cái hệ quy định gọi là cho vay thì chúng ta đang tiếp cận là cho vay theo phương thức truyền thống. Còn trong cái quá trình mà xây dựng cái quy trình tín dụng hoặc là ký kết với khách hàng thì đâu đó từng cái phân khúc trong cái nghiệp vụ cấp tín dụng của chúng ta thì chúng ta có triển khai theo phương thức điện tử. Nhưng mà nguyên một xuyên suốt một cái quá trình từ thẩm định tới khi duyệt vay, ký hợp đồng vay để mà có một cái cơ sở để mà cho vay xuyên suốt online thì chúng ta chưa thực sự đầy đủ. Và lần này thì ngân hàng nhà nước cũng bổ sung để chúng ta đầy đủ cái nội dung này. Nhưng ở khía cạnh hợp đồng thì các bạn pháp chế, các bạn phải quan tâm điều này giúp. Bởi vì nếu như các bạn tham chiếu 14 cái mục ở trong điều 23 của thông tư 39 về các cái nội dung cần phải có của một hợp đồng tín dụng bằng giấy, các bạn làm hàng ngày với một cái hợp đồng tín dụng cho vay theo phương thức điện tử thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ thấy nó rất là khó đáp ứng, rất là khó đáp ứng, đúng không ạ? Nội cái việc gọi là chúng ta gọi là phải tiết kiệm từng cái giao diện trên đó, nội chúng ta phải xử lý cái thông tin trên đó, làm sao mà hợp đồng nếu mà cho vay theo phương thức tự động làm sao xác định được cụ thể gọi là cái thông tin về mặt mã số doanh nghiệp, thông tin về mặt gọi là người ký hợp đồng ở trên đó, đúng không ạ? Tại thời điểm đó nên thế nào, tức là có nhiều trường hợp chúng ta sẽ tự động hết, chúng ta sẽ không xác định được những thông tin cụ thể ở trên đó, đúng không ạ? Rồi cái việc điều chỉnh hợp đồng và vấn đề về việc ký hợp đồng với các anh chị. Vậy thì đối với cái việc cho vay theo phương thức điện tử, chắc chắn chúng ta sẽ phải nghiên cứu lại để mà chúng ta có cái việc gọi là soạn thảo một cái hợp đồng theo phương thức điện tử nó phải khác đối với phương thức truyền thống. Đây là một thách thức không có nhỏ, và tôi cũng có tham gia trong cái tổ soạn thảo
sửa đổi thông tư 39 với ngân hàng nhà nước thì tôi cũng đang kiến nghị vấn đề này. Chúng ta không thể lấy toàn bộ các cái nội dung quy định của một phương thức cho vay truyền thống để đưa lên gọi là cho vay theo phương thức điện tử được, bao gồm cả những cái nội dung tối thiểu cần phải có của hợp đồng, bởi vì thông tư 39 xác định rất rõ đây là những nội dung tối thiểu, đúng không ạ? Nếu không đáp ứng nghĩa là chúng ta vi phạm, thì như vậy nội dung này chúng ta cũng cần phải tiếp tục nghiên cứu và kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước để gọi là có cái sự gọi là thống nhất trong cái việc là hướng dẫn triển khai phương thức điện tử, không phải là ghép một cái điều khoản gọi là được cho vay theo phương thức điện tử thì mọi thứ nó chạy theo hết, đúng không ạ? Thì cái việc soạn thảo hợp đồng như thế này nó cũng sẽ cần phải lưu ý. Và khi mà chúng ta xử lý được cái vấn đề gọi là hợp đồng theo phương thức điện tử thì các cái vấn đề còn lại nó cũng phải xử lý theo các anh chị. Ví dụ điều khoản về mặt thông báo, điều khoản về mặt cung cấp thông tin, điều khoản về mặt thời điểm ký, chúng ta cũng sẽ phải xử lý đi theo. Đó là một số cái nội dung lưu ý chung. Thì ở đây tôi cũng muốn đề cập tới nội dung thứ ba, đó kỹ hơn một chút xíu, đó liên quan tới cái hợp đồng tín dụng. Ở đây tôi muốn chia sẻ tới các vấn đề. Thứ nhất về tên gọi, thứ hai là những cái điều khoản cần có, thứ ba mục đích sử dụng vốn, thứ tư đó là các sự kiện vi phạm, vấn đề về mặt lãi suất, vấn đề về mặt phạt và thu nợ tự động. Đây là những cái vấn đề mà tôi trải nghiệm có vướng mắc nhiều nhất trong quá trình thực tiễn tác nghiệp của tôi. Trước hết về tên gọi. Thực chất thì hiện nay nếu như mà chúng ta xem lại thì hợp đồng tín dụng của chúng ta cũng không có chỗ nào xác định tên nó phải là hợp đồng tín dụng, đúng không ạ? Chẳng qua đây là một cái thông lệ, một cái chúng ta làm quen từ trước tới nay. Chúng ta lấy chữ hợp đồng và chúng ta ghép với nghiệp vụ của chúng ta là nghiệp vụ cấp tín dụng, và chúng ta ra được cái chữ hợp đồng tín dụng. Còn ở ngân hàng tôi cũng vậy, ở các ngân hàng các anh chị cũng vậy, chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái loại hợp đồng được ghi cái tên theo cái hình thức phân loại của hợp đồng, hoặc theo những cái sản phẩm cơ chế cho vay cụ thể, đúng không ạ? Ví dụ như gọi là chúng ta có cái hợp đồng theo cái hình thức cho vay, hợp đồng theo gọi là phương thức cho vay, đúng không ạ? Vụ hợp đồng gọi là hạn mức, đúng không ạ? Hợp đồng cho vay gọi là trung dài hạn, hợp đồng cho vay ngắn hạn, đúng không ạ? Không có một cái cơ sở pháp lý nào cả. Và cũng rất may ở chỗ là điều này pháp luật cho phép, cho nên ở đây chúng ta cũng sẽ có, dưới góc độ của tôi cho rằng chúng ta có thể chủ động sử dụng những cái tên gọi để cho nó phù hợp với cái yếu tố về mặt gọi là kinh doanh, yếu tố về mặt và kể cả cái gọi là cái văn hóa sử dụng mẫu biểu văn bản ở trong các cái tổ chức tín dụng. Không nhất thiết chúng ta phải lúc nào phải là hợp đồng tín dụng, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà hợp đồng tín dụng thì ngay cả về các hình thức cấp tín dụng chúng ta cũng rất là nhiều. Cái nội dung thứ hai đó là những cái điều khoản cần phải có. Ở đây chúng ta có tới 14 cái mục cần phải có ở trong một cái nội dung tối thiểu của một cái hợp đồng cho vay theo quy chế cho vay điều 23 của thông tư 39. Ngoài ra thì chúng ta có thể có thêm các cái nội dung khác nữa. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là những cái nội dung tối thiểu này nó phải thứ nhất đúng cái đề mục ở trong cái thông tư 39 hay không ạ? Cái thứ hai là nếu như mà chúng ta rà soát lại chúng ta không có thì làm sao để chúng ta gọi là chứng minh rằng đáp ứng cái điều khoản tối thiểu này? Hay chúng ta lại sử dụng tới một cái câu quen thuộc gọi là những cái nội dung không được thỏa thuận tại hợp đồng này thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, đúng không ạ? Chúng ta lại sử dụng cái nội dung đó. Bởi vì cái yêu cầu tối thiểu này nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào những cái yếu tố ảnh hưởng đến việc soạn thảo hợp đồng mà như tôi đã trình bày ở slide trước. Đó là cái yếu tố về mặt kinh doanh, cái đề bài từ những cái khối kinh doanh ở trong hoạt động của ngân hàng của chúng ta. Lấy một cái ví dụ thì ví dụ như tại sao chúng ta làm hợp đồng các cái ngân hàng thương mại trong nước của chúng ta không bao giờ, dường như tôi không thấy hợp đồng sử dụng chung nào có một cái điều khoản về mặt gọi là giải thích từ ngữ, đúng không? Nếu như chúng ta làm với các cái ngân hàng nước ngoài thì đôi khi cái phần gọi là giải thích từ ngữ ấy
là chúng ta đâu đó từ 8 đến 10 trang, đúng không ạ? Và điều này nó rất là quan trọng trong cái việc là khi mà có cái sự gọi là giải thích hợp đồng, có sự tranh luận về cách hiểu, cách áp dụng thì tất cả đều qua những cái phần đó hết. Nó giúp rất nhiều cho cái việc là giải thích hợp đồng theo cơ chế hợp đồng mẫu, nó giúp rất nhiều cho cái việc là cụ thể hóa. Vậy thì ví dụ như trong đối với cái quy định của thông tư 39 thì lúc này chúng ta sẽ phải uyển chuyển giữa các cái yêu cầu của kinh doanh. Ví dụ đối với chúng tôi chẳng hạn thì chúng tôi có cái cơ chế gọi là, trước đây chúng tôi có cái sản phẩm gọi là cho vay gọi là tiểu thương, cho vay chợ, thì chắc chắn hợp đồng của chúng tôi là chỉ phù hợp với đối tượng này thôi. Chúng tôi có cái hợp đồng liên quan tới cái việc gọi là cho vay dành riêng cho cái đối tượng gọi là doanh nghiệp tư nhân. Bởi vì sao? Bởi vì nó có những cái nội dung liên quan đến việc cá nhân ký hợp đồng vay vốn nhưng đối tượng sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn lại cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì như vậy trong trường hợp này, cái việc là chúng ta xác định những cái nội dung tối thiểu, đây quan điểm của tôi là xác định những nội dung tối thiểu cần phải có, chứ không phải là chúng ta phải đặt đề mục của cái hợp đồng mà nó phải theo đúng 14 cái đề mục như vậy và chúng ta viết cái nội dung ra. Đó, thì khi mà chúng ta uyển chuyển như vậy thì tôi tin chắc rằng các anh chị sẽ thấy rằng gọi là hợp đồng của chúng ta không nhất thiết là phải đi theo một cái form mắt cứng như vậy. Và cái nội dung tiếp theo là liên quan tới cái việc gọi là về điều khoản về mục đích sử dụng vốn. Một cái thực tế chúng ta vừa gặp phải, đúng không ạ? Đó là hiện nay nếu như mà đi theo cái quy định về cái việc gọi là ghi mục đích sử dụng vốn trên hợp đồng đó, và bổ sung vốn kinh doanh, thì các anh chị có thực hiện được cái cơ chế hỗ trợ lãi suất theo cái nghị quyết 43 và nghị định 11 cũng như thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ lãi suất không ạ? Bởi vì trong việc hỗ trợ lãi suất đó cần phải xác định cụ thể trong hợp đồng về cái mục đích sử dụng vốn theo 11 cái nhóm ngành lĩnh vực. Mà nếu mà chúng ta chỉ sử dụng, tôi thấy rất là nhiều các hợp đồng tín dụng ghi trong cái hợp đồng tín dụng hạn mức ạ, ghi là bổ sung vốn kinh doanh, đúng không ạ? Hoặc là hợp đồng cho vay tiêu dùng đó, nhanh nhỏ thì chúng ta ghi là gọi là mục đích gọi là vay tiêu dùng. Cái vay tiêu dùng là vay cái gì các anh chị? Nếu như hai trường hợp này dưới góc độ của nghiệp vụ thì chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng ghi mục đích này nhưng không ghi mục đích, đúng không ạ? Bởi vì chẳng xác định được mục đích cụ thể là cái gì hết. Thì đây là một cái bất cập và tôi nghĩ rằng gọi là đã đến lúc chúng ta cần phải xem lại nội dung này để chúng ta ghi cụ thể mục đích của khách hàng. Ví dụ vay tiêu dùng là bây giờ là mua xe, mua cái tủ lạnh, hay là gọi là chi phí cho cái việc học hành, đúng không ạ? Hoặc là vay kinh doanh thì phải cụ thể là theo cái đúng cái phương án kinh doanh mà khách hàng có đề cập trong cái phương án vay vốn, thì đó mới gọi là cái liên quan đến thỏa thuận về mục đích sử dụng vốn trong hợp đồng tín dụng. Và một điều khoản cực kỳ quan trọng, tôi nghĩ rằng cực kỳ quan trọng, đó là điều khoản về mặt gọi là sự kiện vi phạm. Nếu như mà các anh chị tham gia đàm phán về các hợp đồng vay đối với các khoản vay nước ngoài thì đây là một điều khoản tôi nghĩ rằng các anh chị sẽ dành gọi là 80-90% để mà các anh chị đàm phán về các cái sự kiện vi phạm này và các cái chế tài, đúng không ạ? Bởi vì các sự kiện vi phạm này chính là cái cơ chế để chúng ta gọi là tuýt còi, chúng ta làm việc với khách hàng để bảo vệ quyền lợi của ngân hàng. Bởi vì nếu mà các cái sự kiện vi phạm đó xảy ra thì sẽ ảnh hưởng tới gọi là quyền lợi của ngân hàng, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ khách hàng có sự gọi là thay đổi liên quan tới tài sản, thay đổi liên quan đến cấu trúc cổ đông, thay đổi liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của khách hàng, chúng ta nhận diện được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có thỏa thuận thì chúng ta sẽ không có dẫn chiếu hợp đồng để chúng ta trao đổi được với khách hàng, đúng không ạ? Hoặc là xin lỗi, ví dụ như cổ đông chính, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà bị khởi tố, truy tố mà chúng ta không thỏa thuận, thì lúc đó chúng ta có lý gì để chúng ta nói chuyện với mặt doanh nghiệp về chúng tôi sẽ xem xét về việc gọi là ngưng giải ngân, đúng không ạ? Hoặc là chúng tôi sẽ thu hồi nợ trước hạn, đúng không ạ? Thì đây là những cái nội dung mà các sự kiện này chúng ta phải thỏa thuận thật cụ thể thành các gạch đầu dòng, và đương nhiên phải kèm theo chế tài tiếp theo là gì? Ví dụ chúng ta sẽ ngưng giải ngân, chúng ta thu nợ, chúng ta chuyển nợ. Và ngay cả trong quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước cũng xác định gọi là khách hàng và ngân hàng sẽ thực hiện cái việc gọi là ngưng cho vay, thu nợ, chuyển nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng cho vay. Các anh chị sẽ xem lại nội dung này, các anh chị sẽ thấy. Thì đây chính là một cái cơ sở rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng gọi là phải dành rất là nhiều cái sự nghiên cứu tổng hợp để xác định các cái sự kiện vi phạm này. Một yếu tố rất là quan trọng.
Và đương nhiên cái nội dung quan trọng của hợp đồng bao gồm cả liên quan tới lãi suất, phạt. Và tôi nghĩ rằng gọi là tới thời điểm hiện nay thì khi mà Bộ luật dân sự 2015 đã có hiệu lực từ 2017, sau một số năm thì chúng ta sẽ không còn tranh cãi nhiều liên quan tới vấn đề về việc gọi là thỏa thuận lãi suất như thế nào nữa. Cách ghi lãi suất như nào trong thông tư 39 và trong thông tư 14 cũng có đề cập rồi. Tuy nhiên về yếu tố phạt thì thực ra chúng ta cần phải lưu ý nội dung này. Đối với hợp đồng cho vay mà chúng ta gọi là mong chờ áp dụng điều khoản phạt này hoặc đi thỏa thuận điều khoản phạt này, tôi nghĩ rằng thời điểm hiện nay không còn phù hợp nữa, bởi vì nếu mà có sự vi phạm hợp đồng hoặc là bản chất hợp đồng cho vay của chúng ta đã phạt trên cái phần lãi suất quá hạn rồi, đúng không ạ? Thì cái điều khoản phạt này tôi nghĩ rằng gọi là chúng ta nên xem xét lại, bởi vì đâu đó cũng rất nhiều hợp đồng chúng ta có cái nội dung liên quan đến điều khoản phạt này. Và một điều khoản nữa các anh chị là điều khoản liên quan đến việc là thu nợ tự động. Thu nợ tự động bao gồm là thu nợ tại chính bên cho vay và thu nợ tại các tổ chức tín dụng khác. Và nếu các anh chị mà chúng ta tiến hành gọi là cho vay mà liên quan đến hàng hóa, liên quan đến động sản và cho càng nhiều thì cái vấn đề liên quan đến việc là thu nợ tự động này các anh chị phải thỏa thuận thật là kỹ. Ví dụ như bây giờ nếu mà chúng ta thỏa thuận rằng gọi là khi mà tới khách hàng có dòng tiền, đặc biệt là cái nội dung mà gọi là cơ cấu nợ theo Covid vừa rồi các anh chị, là trong cái thông tư ngân hàng nhà nước yêu cầu luôn gọi là khi mà cơ cấu nợ nhưng khi khách hàng có dòng tiền trở lại và có đủ khả năng trả nợ thì khách hàng phải thực hiện việc trả nợ. Vậy thì nếu như mà dòng tiền của khách hàng về lại tài khoản của ngân hàng và chúng ta ghi nhận được điều đó nhưng chúng ta không có thỏa thuận thì như vậy chúng ta có sự chủ động trong cái việc gọi là thu nợ nhiều hơn cái kỳ trả nợ của khách hàng theo hợp đồng ạ. Thực ra gọi là chúng ta sẽ không có cái quyền này. Và do vậy cái việc gọi là thu nợ tự động tôi nghĩ rằng gọi là các anh chị cần phải thỏa thuận rất là rõ cái thời điểm là một, cái phương thức thu nợ, thậm chí thỏa thuận luôn cả cái việc gọi là cái thủ tục thu có cần phải báo cho khách hàng hay không, đúng không ạ? Hay là gọi là thu nợ tự động mà chúng ta báo trước hay báo sau, hoặc là chúng ta được quyền gọi là giữ tiền trong cái đó nếu như mà cái tiền nó về ngay trước cái ngày tới kỳ thu nợ, đúng không ạ? Thì cái nội dung này là những cái nội dung mà liên quan hợp đồng tín dụng tôi nghĩ chia sẻ với các anh chị trong cái thực tiễn mà tôi xử lý. Và cái phần cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là liên quan tới cái hợp đồng bảo đảm. Liên quan hợp đồng bảo đảm thì các anh chị cũng đã tương tác rất là nhiều, nhưng mà thời gian thì không cho phép tôi trình bày quá chi tiết liên quan đến nội dung này. Và tôi nghĩ rằng gọi là đây là 8 cái nội dung mà tôi rất mong muốn các anh chị lưu ý để chia sẻ. Và điểm đặc biệt một số cái rất là nhỏ trong cái việc xử lý hợp đồng nhưng mà nó lại gặp phải rất là nhiều trong cái thời kỳ, đó chính là liên quan tới cái việc gọi là đối với tôi là điều khoản về mặt nghĩa vụ xử lý tài sản đảm bảo, điều khoản về cái việc là đầu tư và tài sản, thông tin tài sản cũng rất là quan trọng các anh chị. Nhưng mà tôi gặp một cái tình huống như thế này các anh chị, lúc mà thế chấp là hai vợ chồng đang kết hôn bình thường, nhưng mà trong quá trình gọi là vay vốn thì hai người thực hiện cái thủ tục gọi là ly hôn và cái chia tài sản có vướng mắc và gửi văn bản lên ngân hàng rằng không được giao tài sản cho người còn lại. Thì các anh chị thấy gọi điều khoản về mặt gọi là giao trả hồ sơ tài sản nó dễ xử lý không ạ? Đây tài sản chung đúng không ạ? Chúng ta cũng không thể xử lý theo hướng gọi là lúc cho vay ai là người ký giao thì lúc mà trả hồ sơ thì người đó được ký nhận, mặc dù là dư nợ đã trả hết rồi. Thì đây là một cái tình huống. Ví dụ như trước đây tôi thỏa thuận rõ luôn là góc độ quyền của ngân hàng có quyền gọi là tống đặt giao tại hồ sơ thôi nhé, hồ sơ tài sản cho một trong các đồng chủ sở hữu là tôi giao được. Bởi vì nội cái việc không còn dư nợ thôi, nhưng mà cứ khiếu nại tới khiếu nại lui, chờ phải mấy năm trời giữ cho khách hàng để mà khách hàng giải quyết xong thủ tục ly hôn, thống nhất về mặt phân chia tài sản thì lúc đó mới giao tài sản. Thì đây là một cái tình tiết mà thực ra tôi gặp cũng khá là nhiều, đó là liên quan đến việc là giao nhận hồ sơ tài sản, hoặc là cái vấn đề liên quan tới việc là mô tả. Ví dụ đối với một hợp đồng mà chỉ 2 trang thì làm sao, và thủ tục rất là nhanh gọn, thì làm sao mà chúng ta để xử lý được cái việc là lúc mà khách hàng thế chấp, khách hàng thay vì phải ký một cái biên bản bàn giao hồ sơ tài sản
thì chúng ta thỏa thuận luôn ký hợp đồng này là có thống nhất với việc là đồng ý giao các hồ sơ tài sản như được liệt kê tại điều khoản số mấy của hợp đồng. Thì đó là những cái điều khoản mà tôi nghĩ rằng gọi là khi mà trải nghiệm các anh chị mô tả rất là kỹ, và trong đây, trong tất cả vấn đề về mặt tài sản của hợp đồng bảo đảm thì tôi nghĩ rằng gọi là cái xử lý tài sản các anh chị lưu ý giúp nhất, bởi vì trong bộ luật tố tụng dân sự, trong bộ luật dân sự và trong các luật liên quan đến việc xử lý tài sản thì đều có thống nhất một điểm rằng nếu như mà không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản thì là bán đấu giá. Và trong đó cũng xác định luôn là ưu tiên thực hiện theo phương thức xử lý tài sản, theo trình tự, theo thủ tục được thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm. Do vậy, thực ra gọi là hợp đồng bảo đảm nó chỉ phát huy tác dụng khi mà liên quan tới cái việc chúng ta xử lý tài sản, đúng không ạ? Còn bình thường thì chả ai ngó gì hợp đồng bảo đảm hết cả. Do vậy điều khoản về mặt gọi là thông báo mà tôi để phần chung, và điều khoản về mặt gọi là xử lý tài sản đảm bảo, và điều khoản về mặt xác định cái phạm vi nghĩa vụ, tôi nghĩ rằng đây là ba cái điều khoản gọi là quan trọng nhất trong hợp đồng bảo đảm mà chúng ta cần phải thỏa thuận. Và điều khoản về mặt xử lý các anh chị lưu ý giúp là chúng ta cần phải quy định cụ thể về mặt thủ tục từng bước. Đương nhiên không phải chi tiết đến mức gọi là thể hóa cá biệt hóa đối với từng cái loại tài sản. Chúng ta có thể đưa ra một cái form chung, nhưng mà chúng ta phải có những cái mục liên quan tới các cái phương thức, những cái trường hợp xử lý, hình thức xử lý, cái thủ tục. Ví dụ như sau khi mà có cái nghị quyết 42 về xử lý, thí điểm xử lý nợ xấu chẳng hạn, thì các anh chị thấy cái điều 7, cái điều 15 chúng ta không có thỏa thuận chi tiết về cái phương thức về mặt gọi là xử lý tài sản. Về mặt thu giữ thì chúng ta có áp dụng đúng không ạ? Chúng ta lại không áp dụng được, đúng không ạ? Trên cái điều ngay cả nghị quyết 42 nó chỉ là cụ thể hóa hơn cái bộ luật dân sự cũ và bộ luật dân sự mới về cái việc gọi là nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo, đó là phải xử lý đúng theo nội dung thỏa thuận. Do vậy đây là điều khoản mà các anh chị gọi là không nên gọi là tiết kiệm giấy nhất ở trong cái hợp đồng bảo đảm. Và thực ra gọi là nội dung tôi chia sẻ thì có thể sẽ còn nhiều nữa, nhưng mà thời hạn có hạn, cho nên gọi là ở một cái môi trường gọi là trao đổi cụ thể hơn, hoặc là những cái vướng mắc thì các anh chị hoàn toàn có thể gửi các cái vướng mắc tổng hợp mà lên cho câu lạc bộ pháp chế Hiệp hội Ngân hàng để mà có thể tổng hợp thống nhất trao đổi và hỗ trợ các anh chị. Còn cái khía cạnh ngày hôm nay thì tôi trình bày kỹ hơn về góc độ người trực tiếp làm gắn với Sacombank. Và xin cảm ơn các anh chị, quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn ông Trình ạ. Như vậy thì chúng ta đã nghe một cái phần về thực tiễn soạn thảo hợp đồng tại Việt Nam, thì chúng ta thấy là có rất là nhiều vấn đề, đúng không ạ? Và về cơ bản thì cái phần trình bày của ông Trình nó cũng có một số những cái điểm tương đồng với cả cái phần của ông Dinh Trang buổi sáng, liên quan đến tùy từng cái sản phẩm, tùy từng cái mục đích vay cụ thể mà chúng ta phải thiết kế cái hợp đồng sao cho đúng, sao cho đủ và sao cho nó hợp lý nhất. Thế thì bây giờ cũng đã đến giờ nghỉ giải lao rồi, chúng ta bị quá giờ rồi, nhưng mà ban tổ chức thì vẫn muốn mời các quý vị nghỉ giải lao trong vòng 10 phút thôi ạ. Xong rồi chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ nghe cái phần trình bày của giáo sư Xuân Thảo Nguyễn. Thì ở ngoài hội trường chúng tôi có trà, cà phê, có đồ ăn giữa giờ. Xin mời các quý vị ạ. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút ạ, và chúng ta sẽ quay trở lại đây vào lúc 11 giờ 10 ạ. Xin mời các quý vị ạ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì theo chương trình là chúng ta sẽ có một cái phần thảo luận ở cuối buổi sáng ạ. Nhưng mà tôi cũng đã trao đổi với diễn giả Xuân Thảo Ngọc Nguyễn giáo sư, thì giáo sư có nói là giáo sư cũng muốn chia sẻ thêm một chút các cái bài trình bày liên quan đến thực tiễn quốc tế, và sau đó chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn, và cái phần phiên thảo luận của buổi sáng thì chúng ta sẽ dồn hết toàn bộ cho cuối ngày ạ. Để tiếp theo chương trình thì xin mời giáo sư Xuân Thảo Ngọc Nguyễn sẽ có cái phần trình bày liên quan đến thực tiễn quốc tế về soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm. Xin mời giáo sư ạ. Well, good morning. Good morning. Well, just want to say thank you so much to the organizers and also to Mr. Hùng
for attending the event this morning, and Mr. Lai for his remark, and Mr. Drink for his remark as well. And my hope is that I'm going to give you a more general approach, and also my hope is that I want to focus on three agreements today, and it will give you some perspective relating to simple agreements involving promissory notes and security agreements. And then tomorrow we will focus on more complex agreements itself. And so that's my hope. So today it will be simple, but tomorrow will be much more complex. And so with that, let me share with you again, keep in mind that what I'm sharing with you is international experience and specifically from the United States itself. So typically, when I listen to many of you, that's when we talk about credit transaction, obviously in your mind, there's personal credit transactions and there's business credit transactions. And a lot of time when we talk about secure transaction, the majority of the secure transactions are business credit transactions. But the problem sometimes in Vietnam, there's too much discussion relating to personal credit transaction itself. Nevertheless, let's just review very quickly some of the personal credit transaction from the international perspective of it. And so when we talk about personal credit transaction, so we think about, for example, a pawn transaction, incidental credit agreement, any kind of incidental. So let's say that you go to the hotel and you incur extra costs, right? And even though you pay for the room, but then you consume some food, well, that's an incidental credit agreement. That's probably the hotel make you sign, but you did not intend to, but that's incidental. And then we can have installment agreements, the kind of personal purchase of furniture, and then they purchase on installment. So that's why you have installment agreements. But that's personal credit agreements here. And then of course at home mortgage agreements, that's typical. Everybody in this room know that's the individual purchasing homes and they enter into transaction. That's including using the house as the collateral. So therefore that's a personal credit transactions here. Obviously a loan, a kind of personal loan, that is personal credit transaction. And when we talk about credit cards, more and more people obviously use credit cards. In the United States, credit cards came about in 1950s. And so in the 50s, when banks, for example, Citibank began to issue credit cards, and then we have the personal credits, and then of course the personal credits transaction involving the plastic cards itself. So they are open-ended credits. Why do we call them open-ended credits? Because there is actually that is have the maximum limit, and so it's open-ended all the way to whatever that maximum limit itself. And then of course that many individuals enter into leases involving their properties, and so of course then you have those leases themselves, they are personal credit agreements as well. So any kinds of credit agreements, that's essentially any kind of amount that is owed. So obviously, and there's interest charged to that, we call them personal credit agreement. Most secure transactions, however, they are business credit transactions. So when we're talking about secure transaction law, when we talk about secure transaction, movable financing, they are mostly a business. And so don't bring personal issue into this discussion. That is key here. Don't bring too much about consumer rights into this discussion, because movable financing is a business financing. It's not about consumer rights. Consumer rights are something else. It's a very small component to it. So keep that in mind. So business credit transactions relate to the so-called movable financings here. So any transaction among parties, which one side extended credit and the other side are the borrowers here. They own, so they have rights relating to property, movable properties. That's used as collateral. We are in movable
financing. So they are business credit transactions. All right? And then when we break them down, we will see them in terms of term loans. Okay, so in terms of banking, in terms of financing, we use the word international, we use the word term loan. Or we have the word revolving lines of credit. I go into each of one in a few minutes here. Or we go into, for example, we talk about inventory financing, which on Friday we will talk more about them. And then trade finance transaction, equipment leases, and they are business credit transactions here. And each of these, we talk about trillions of dollars, trillion dollars kind of markets here. Office leases, that's also a credit transaction. And so business also have their credit costs, so that is also a credit transactions here. And so with that, let's go into term loans. And why do we use international, use the word term loan? Term loans typically, first of all, very, very important. They are short terms, right? Mr. Jin Chan Lai this morning talked about them. That last year alone, that IFC provided term loans of more than $1.4 billion here in Vietnam. And so term loans, very important to the economy itself. And they are what? Typically business credit transactions here. And so when we talk about internationally short-term loan, and so short-term loan, the borrower themselves need the credits for a very short time, short time here. And also what it means from the lender perspective, the lender releases once, all the money one time, that's it. And that's why we call it term loan, short term, done one time, and all the money is released, right? And so that's why. And so how do you draft a contract agreement for term loan? And so when you draft a contract for term loan should be different than drafting a contract for revolving credit line, right? Even though Vietnam said that we should have something that's, model, but the model agreements must be flexible, must be reflect the reality itself. The model agreement for term loan should be different than the model agreement for a revolving credit line, all right? And so now, so the international best practices is that when we have a term loan, the lender still takes a security interest in all the assets. So we use the term blanket security interest. So this is the international mindset that the lender, the bank take a blanket. Blanket means the whole thing on all the properties owned by the borrower. The lender takes the security interest on all of that, but of course, the values is only up to the amount of the loan itself. Even though the security interest on everything, the entire values of the property might be $10 million, but the loan is $1 million. And so therefore, the secured interest, even though it's blanket, but it's only for $1 million of the loan. Can you hear me? They cannot hear me. I thought that as a professor, I'm already so loud to begin with. My students are afraid of me that I'm so loud already. And yet, I was working. The voice of that microphone will go there. They sound Don't put it in. Okay, I speak. All right. So the blanket security interest itself. All right, the blanket security interest that I mentioned already, that the lender takes a security interest in all the collaterals here. And it doesn't matter that there's a lot of collaterals. A lot of the collateral, that's fine. The values of collateral can be $10 million, but the term loan is $1 million. It doesn't matter.
And so therefore, international best practices, they will demand a blanket security interest. All right. Now, let's take a look at the not the term loans, then the revolving lines of credit. And so the revolving lines of credit, how will you draft the contract for the revolving lines of credit? And so the revolving line credits include the security interest here. But then what is the difference between the revolving line of credits? Obviously, revolving lines of credits, it means that the money, the amount agreed to, cannot be released at one time. It's going to be released at a particular period of time. And also depending on the terms of the agreements itself with respect to the revolving credit line. And so you can see that payments will be released at different times here, which means the contract drafts, the contract drafting involving the revolving lines of credit is going to be very different than the term loans itself. And also revolving lines of credits are usually much more complex, and typically the amounts might be much more as well. And also the collaterals, the type of collateral for the revolving lines of credits, a lot of time might be involving inventory and account receivables. However, the lender is still demanding a blanket security interest. So here's the difference. I just say to you that the revolving line credits, sometimes the key collateral is the inventory or the account receivables. But when you draft the contracts, the security agreements, all the property will be the collateral. The blanket lien on all the collateral itself, not just the inventories, not just the account receivables. So why is that then? Why would we draft it that way? So you can see that international best practices have the approach with respect to protecting the lender's rights. And the lender rights want to take a security interest on all the properties, even though the valuation or the calculation of the borrower base is primarily based on inventory or on account receivable themselves only, right? And so therefore, when we draft, we have to look at, what are we talking about? So we draft the agreements, and we talk about term loan, we talk about revolving credit lines here. All right, so now, there's an English term that many of you probably have seen. We hear the term credit facility, facility. And so credit facility, essentially, that's here I have this particular chart is really simplistic, but it shows you that the revolving lines of credits, right? But we don't use the term revolving line of credits here, but we use the term, revolving credit facility itself, right? So because we have the banks that the one that or the lender providing this kind of credit line, and we call them the facility, right? So you can see that whole facility that Mr. Lai talked to you in the morning already, so I will not go over them. Okay, now, inventory financing. Inventory financing, well, that is movable credits, or we talk about secure transaction. And so we'll talk more about these issues here on Friday, but it is secure transaction. From international best practices, everything I have told you so far is a secure transaction. Just different name, different collateral. At the end of the day, it's secure transaction. So international approach to all this financing is very simple. It's secure transaction. It doesn't matter what name it is. Inventory financing, secure transaction. Revolving credit line, that's another type we call. At the end of the day, it's secure transaction. The term loans, that's also secure transaction. All right, here we look at this complex picture itself. To me, it's secure transaction. As a lawyer, we look at it and say, it's secure transaction. That's what it is. And if you want to throw in blockchain, it's going to be secure transaction. It's just secure transaction. Very, very simple. Okay? Okay, it's not working here, dropping. I need better equipment. Okay, come on. Bye. Okay. So when we talk about, again, so trade finance, oh, it's another fancy term.
It's another fancy term involving what? Involving secure transaction. And it's involving a loss of goods. Goods. Because you look at this room, you sit on a chair, you at the table, those are goods. I'm holding goods, I'm wearing goods. So everything involving goods. So trade financing is here involving what? Goods. Involving goods. It's just a complex type of transaction, but what it is, it's just secure transaction, it's secure financing, that's all. That is all. And so therefore the law involving trade financing is secure transaction law. All right, so you can see that even they have a complex pictures here, you look at it carefully, it's secure transaction law. All right, so it doesn't matter whatever names that you have for it, it's just secure transaction law. So with that then, let's talk about credit agreements itself. Okay, so credit agreements. So credit agreements come in many different forms itself. And so you can hear that in the form of a loan agreement. Obviously, a loan agreement is a credit agreement, obviously. Inventory financing, we talk about that. Factoring, all those kinds, we can have them as credit agreements. So anything involved in a credit, that's one side extending, one side is going to pay back, that's a credit agreement. That's that. It can be 1 page, it can be 100 pages, depending on the deals. That's all. Depending on the deals. And so with that in mind then, as long as that the lawyers draft the agreements itself, that includes certain terms, and that protect both sides. And that's what you really want to achieve, right? And also that the key here is that because whether you talk about inventory financing, factoring, you're talking about a so-called a typical secure transaction itself. At the end of the day, you, the lawyer, you ask yourself, should I draft one credit agreement or should I draft a credit agreement and a security agreement? It doesn't matter. It's up to you. It's up to you whether the credit agreement includes a security agreement or a credit agreement should have a separate security agreements. But you know there's certain best practices. There's certain best practices that perhaps you should include them in one document, or perhaps you should have separate credit agreements and security agreements, or in fact, some deal. For example, when I was a young lawyer in New York City, I did a deal that was more than 1 billion USD. We have one credit agreement and we have 10 different security agreements. Why is that? Because it's a complex deals. It has different security agreements for different type of collateral. Because the deals might have inventory collateral, it's very complex. So we have a security agreement involving the inventories. And then because the deal was so complex, it has many copyrights. It has 20,000 copyrights. So therefore, I need to have a security agreement for those 20,000 copyrights. And because the deal was so complex, it's involving so many patents. And so therefore, I have a security agreement for patents. So depending on the deals that you will draft how many security agreements. Credit agreement should only be, doesn't matter whatever the deal, there should be just one credit agreement. And we call them the master, the primary credit agreement. And then all other security agreements, we call them ancillary security agreements itself, right? And so that's the word, that's the English term right here, ancillary documents, okay? And so keep that in mind. Now we're going to talk about when you draft agreements, what are the legal frameworks? What are legal framework when you sit down, you're going to draft an agreement itself here, okay? And so nowadays, international community, no lawyers will sit down and draft the agreement from scratch. There are so many agreements out there available to you on Google. Google's your best friend.
Google is your best friend. There's so many agreements out there. Clients should not pay you for drafting contract from scratch, from ground zero. There's so many Google's documents out there that you can use, that you can be able to educate yourself, okay? And there's so many different agreements out there that lawyers have drafted already. And so therefore you do not start from ground zero. You are much more advanced now compared to lawyers generations ago, all right? So with that then, when you think about a credit agreement or a secured agreement, obviously the legal framework, you have to think about the obvious thing is contract law. So you need to really understand contract laws itself, right? And then of course that if you are a bank, banks are heavily regulated by banking law, national law, and international agreements involving nations, involving banking law. And so there's international aspect of it as well. And so there obviously, if the lender is a bank, and then therefore you have to be concerned about banking law. Right? But if the lender is not a bank, then you don't care about banking law. And because we are talking about secure financing, so therefore you need to worry about secure transaction law. And so then we talk about secure transaction law, then you need to remember from the international perspective that secure transaction law international perspective is different than Vietnam's, because the international approach is very simple. You know, it's about creation to secure the interest. And so therefore you ask yourself, my contract that I draft, the credit agreement or the security agreement, does it fulfill the creation of security interest? Does it fulfill attachment of security interest? Does it fulfill perfection of security interest? Does it fulfill giving my client priority of the security interest? Does the contract have provisions that protect my clients for enforcement and remedies itself? So when you draft the contracts, you make sure that secure transaction law in the back of your mind, right? And with that in mind, then we're gonna go over the next section, please. So can I have part two? Who are part two? Who are part two? We're gonna focus on part two now. Part one's done. I'm going fast because I know you want to eat lunch. You turn on part two. All right. And then be ready for the agreement too. Okay, thanks. All right. So because we're talking about financing, movable financings here. And so we talk about specifically secure transaction law. And so when we look at this particular diagram itself, it's relating to creation of the security interest and attachment and perfection and priority as well. So let's take a look at it so then you will remember before you even draft the contracts then, right? Before you draft the credit agreement or the security agreements itself. And so typically, obviously, you have the creditor, you have the debtors here. Now, debtor has very different concept in international secure transaction law. When we talk about debtor is not just about the entity that borrow money. Debtor mean what? Debtor mean the parties that have right in the collateral and the right in the property that use as security for the credit line, for the loans amount. Okay? And so that's why we use the name debtor. Now, so debtor is not just, keep in mind, debtor is not just borrower alone. Debtor can be a borrower and the party that have rights in the property that use as collateral. That is the key of debtor. Okay? And so that's why when you look at loans agreements with international bank,
when they use the term debtor, you have to understand that the debtor must be the parties that owns or have rights in the property that serve as collateral, not just the party that borrowed the monies here, right? And then I will come back to these issues here. And then obviously then, the debtor must have rights in the collateral. And so write the collaterals here. And that because the collateral, like I say, if the collateral inventory, you might think of drafting that, making sure that the agreement involving, okay, the inventory. But if the collaterals involving patents, involving copyrights, involving data, involving information data, involving the new properties of Industrial 4.0, then you need to think about it, okay, what will be in the kind of collateral description, and how then making sure attachment and security interest occurs. All right, and so now, the contract that you're going to draft, whether it's the credit agreement right in the sentence itself, whether it's the credit agreements that you're going to draft, or you're going to draft the security agreements, or many security agreements. Like I say, depending on the deal. Some deal that you draft one security agreement, some deal you might have to have 10 different security agreements, depending on the deal itself. Okay? And also then, there's collateral agents agreement. They might have collateral agents agreements as well. We'll talk about them in a few minutes. So those are the kinds of contracts the lawyers need to pay attention to, need to draft them. And again, so many of them are available on Google for you to search for them, okay? All right, so with that, go next one. So we're going to focus on the first and simple, easy agreements here. We're going to look at 3 easy agreements today, and we look at a complex agreement tomorrow. Make no sense if we go into a complex agreement today. You got to start out with something easy. So let's talk about the easy one, okay? So everybody pull out to look at the loans agreements and promissory notes between Wharton Capital and Sanguine Corporation. So turn your pages to that, please. Well, look at that. Khảo ấy ạ, thì sẽ có cái đầu tiên ấy ạ, cái trang đầu tiên ạ. Yeah, perfect. Yeah, that first one. Great, great, great. Thank you. First one. Can you find it? The first one? Yeah, the first one. Yeah, go to the actual contract itself. Yeah, so the actual contract itself. Go to the actual contract itself. Right, yeah, do. Thế chị có thấy không ạ? Chúng ta đã tìm thấy hết chưa ạ? Rồi đúng không ạ? Okay, great. Wonderful, thank you. And so let's take a look at this agreement here for a second with me. So this is a very typical type of contracts here that lawyers in the US will draft them. It's a very simple one. It's only 4 pages. And if you look at the amount of the loans, it's about 650 million Vietnamese dong, right? So that's what we have here. And if you look at the first paragraph of the agreements, and let's learn about the best practices here. That's typically agreements
international agreement, typically in the first paragraph, always will say that the date will be the effective day between the parties. And so they have right there, they say the agreement makes on July 1st. And so it's almost as though, I don't care that you sign the agreement on July 5th, or you sign the agreement on July 10th. July 1st is the day that effective date. So this is how we take care of potential problems. We don't care that one party sign tomorrow, 10 days later another party sign. We don't care, because on paragraph 1, it's right there, right? The first paragraph, it says right there, it's July 1st. You see that? No more disputes about, oh, who signed on what day, when it's effective. July 1st, right at the beginning. Okay. And then let's look at right there. It's right there, it's telling us that, going down please, going down, no, go back up. I'm on first paragraph. Keep going up. All right. And so right there is between the two parties. And so you can see that right there, always we identify who's the lender and who's the borrower. And so right in the very first paragraph, always date and lenders and borrower. This is how international best practices do, all right? And well, if you're the lawyers, you ask yourself, where do you get the information? Well, you have to talk to your client to find out exactly who's the lender. That's your job. And you need to talk and identify exactly who's the borrower. That's your job. You cannot put the wrong information in here. Okay, so your job, you have to know exactly who's the borrowers is, and the corporate name for this borrowers here. And so in this particular case, we talk about business loan. And so the name of this corporation here, Sanguine Corporations here. And you can see that international best practices make it very simple here. That you say that this corporation was organized under the state of Nevada. We don't put the address of this corporation here. Because why? Corporation will change the addresses all the times. We only care that where they was incorporated. Okay? If they incorporated in a particular state, you put in the corporation where it was incorporated. We don't put we don't put in this first paragraph in here that's the address of the borrower. No, that's useless. That's useless at the beginning, because they might move later on. Even if they have headquarters right now, at one location, they might move the headquarters later on. And you don't want to change these agreements all the times. And so that's why you only put where it's incorporated. It's right in here, right the first paragraph itself. Okay? And now, obviously, that's because this is a loans agreement and a security agreement. And so therefore, there will be provisions in this contract where both parties agree to something. So therefore, use the term parties. So look at how it's defined. So every time that when something is defined, we put it in quotation. And so when the lenders and borrowers are known together as the parties, and then you can see it defined in quotation, right there, parties. And so a way that we are drafting, we say, there's some provision that will be on the lender, there's some provision that's required on the borrower, and then there's some provision that we require both parties. But it will take too long and make it too cumbersome to mention lender and borrower, lender and borrower. No. We say the parties, right? So this is how we draft that way. So that on the first paragraph itself. Now, after the first paragraph, now we take a look at, it says promissory note. So the international language and terminology, why do we use the term promissory note? Okay, the concept of promissory note is the concept it's been around for hundreds of years. Okay, a note
A note is not what you taking notes. You taking notes, that's notes. A promissory note will usually mean promise to pay back. Okay? So that's why we use the term promissory note itself. So an agreement, a legal agreement to pay back. And so I promise to pay you back the money. So that's why it have the term promissory notes, right? And that paragraph right there is indicating that one party promised to pay. And so international best practices will use the phrase, borrower promises to repay. That's a promissory note. And what the amount? A promissory note must have also indicated the amount and the interest rate. And so that's what we have here, okay? For a borrower promised to pay, and the amount of 27,500, which is equivalent to 650 million Vietnamese dong, and at the interest rate of 7%. That is in and of itself a promissory note. Now, imagine if we don't have any more provisions, no more other provisions. Let me ask you, if we stop right there, at the end of 7% per annum, do we have an enforceable contract? Just one line like that. Borrower promised to pay this amount of money at 7% interest rate. Is that an enforceable contract? The answer is yes. Yes. And I can change to $1 billion. I can change to $2 billion, and that's it. Just promissory note. No other provisions at all. That's enforceable already. Okay? Because why? Borrower promises to pay the amount of money and the interest rate. That is promissory note in international language. That is it. Okay? And of course that you will have the signature, okay? And you don't need any other provision thereafter for the promissory notes. That's it. So out there in the market, in the international market, there's trillions of dollars on promissory notes every day, 24/7. People buy and sell promissory notes just like that. Okay? But obviously, this agreement, if you look at it, it says what? Loan agreement and promissory note. Right? It says loans agreement and promissory note. And so therefore, as a lawyer, you know that, these agreements not only relate to a promissory note, but also there will be provisions, relating to so-called loans agreements here, a little bit more complicated, okay? But promissory notes is very simple and it's enforceable. That's it. Okay. I know some of you might have questions, save them for the afternoon. Okay. All right. So let's look at the subsequent provisions here relating to, of course, the loans agreements or the credit agreements, we say. Okay, so let's go down here. Let's go down for a second, please. All right, so in this loans agreements then, okay, loans agreements then, it has, the borrowings, I said the borrowing payments, when the payments take place, that's fine. I don't care much. Let's care about this one here, collateral, C. Let's look at C for a second. Okay, C. C is relating to the collateral because this loan agreements here is relating to the security agreements and they are combined. They are combined here. And look at it. What exactly is the collaterals here for the loans amount? The collaterals here are what? Oh, 250,000 Sanguine Corporation common stock.
the shares of the companies are used as collateral. That's what we have in this case. 250,000 shares as a collateral. And so therefore, oh, this is a very simple transaction. Oh, there's a loans amount, 7% interest rate, and the collateral, specifically 250 shares of the corporation. That's it. So therefore, you don't need to draft many pages, right? Because the deal is very simple deal. The deal is simple. You don't need to draft so many pages here. It's a simple deal. That's it. That's the collateral. All right. And then obviously, okay, go next. Go next. Go down. Okay. So then, all right. With respect to, okay, so, all right, so, you know, okay, this drop again. Okay, so with respect to the next sections, I'm going to skip it because it's easy. Let's go next, okay? So let's go next. And that's one there. All right, so stop right there. So because what we really care about in movable financing, and by the way, the 250,000 shares of the corporation, they are movable assets, okay? And so they are used as collateral. So what we care a lot of the default provision. So let's take a look at default provision, okay? So in credit agreements, we care enormously about the default provision. So let's look at default here. So number one, that's easy, okay? You know, you fail to pay, that's default, that's simple, that's easy. Number two is what we care about. Number two is like, well, you know, if the borrower is in financial trouble and the borrower declares and files for bankruptcy, insolvency, that's the situation that we care about, okay? So because if we, the lender, and the borrowers now is filing for bankruptcy or insolvency, well, even though just the last month, the borrower make payment on time. Even if the client, the borrower, make the payment on time last month, technically they're not in default of number one. Everybody with me? They're not in default of number one. But because they file for insolvency, you, the lenders, concerned. The borrower said that, but just a second here, lender, we make payments to you every month. We on time. There should be no default. But no. Even though that you pay us on time every month, but you just filed for bankruptcy or for insolvency, we are concerned. And that's why we're going to say that this is deemed as an event of default. Okay, so that's why it's in number two. Now look at number three. Oh, number three. What if the government file a tax lien? Well, what if the borrower did not pay tax to the government, and the government has a tax lien on the collateral, on the 250,000 sanguine common stock? Well, if the government file a tax lien, I'm the lender, I say, that's a default. That's a default event. What does it mean, a default event? Then you, the borrower, pay me first before you pay the federal government, before you pay the tax lien authority. Because you sign these agreements here, okay, that you sign these agreements, and we, the lenders here, we have priority, and the
government filed, and we learned from you other sources from research, and we found out that the government filed tax lien. That's an event of default, and so therefore that will be deemed as a triggering time that you have to pay us the loans. So this will be the default. Okay, now let's move up, please. Let's move up. Okay. So go. I want to see some more. More on F. Scroll on F, please. I want F. That's D. May I have more of F, please? More of F. Okay, stop right there. Stop right there, F. Okay. So when you are a lender is in relationship with the borrowers, and contract is about relationship. And so therefore, lawyer drafting a contract, you are drafting relationship. And relationships must be nurtured as well. You cannot just eliminate the borrowers at any time. That's not how you do business. And so contracts about relationship, and which means when the borrowers cannot make payment or they not make payment on time. Therefore, typically international best practices, understanding relationship. So therefore, right in here, there's cure of default. That's number 2, relating to cure of default, that you allow the borrower a certain amount of days to fix the problems. Because a relationship is just because they miss a certain time of payments. Here, you don't terminate it. No, you need to give the borrower some time because you want the relationship, right? And so therefore, right here is in number 2, cure of default. So cure of default here. So in this particular case, the lenders itself provided a written notice to the borrower. So the lender will send a notice to the borrower and let the borrower say that, no, you're in default now, okay? And then the borrower has 15 days. The borrower has 15 days after the receipt of the notice, okay? So not 15 days from the time that the lender sent, but 15 days after the borrower received it, and then try to cure. So try to cure the default. This is about relationship. Okay? And it's so important that lawyers draft contract. You drafting relationship. Right? And so that's why we have in here, relating to this provision, cure of default here. Okay? Cure default here. Okay? Because it's cheaper that the borrower cure the default than terminating the contract. Terminating the contract, you are losing a customer. Terminating the contracts, you are terminating a relationship. And it costs you more. So therefore, give the borrower 15 days according to the contracts here. And so therefore, the borrower might then cure the default and you save the relationship. Now, what if the borrower did not cure the default after 15 days? Okay, then you remember contract law that you learned? The contract law you learned, that if you don't enforce a contract provision, it means what? You are waiving your rights. So that's why you lawyers, you need to remember contract law. Because if you don't enforce this after 15 days, on the 16 days, and you did not enforce it, and the borrower did not pay, did not cure, and you did nothing, that means you waiving your rights. Think about contract law. That's why drafting an agreement is about contract law, banking law, secure transaction law, all different bodies of laws, right? Anyway, so that's with cure of default.
let's take a look at, let's scroll. Scroll. 3, 4, 5, you know. You go to 3, 4, 5, please. You know, scroll it down. Scroll it down. Scroll it down. Okay. Scroll it down to G, please. Scroll down to G, please. Okay. So scroll down to G, please. G, please. G, you go beyond G already. G, please. A, B, C, D, E, F, G. G, please. Okay. All right, so can we see both of G together, please? It's half of the screen for me. See it together. So in terms of G, okay, this is sometimes that I heard that you have concern relating to that. And so international best practices make it really simple relating to G. And so if we look at it, we say, if this particular contract here signed by a party, that is not an individual, but individuals is defined in this case. Individuals, it's not about a human being. Individual here is a corporation, the LLC, a partnership, or a trust, you know. And so essentially that if that kind of persons, okay, so we want to make sure that if any parties who is not this individual, and which means that if they go to sign it, they have to represent, they have the authority to sign it. So what this provision is really means here, we say that, if you don't have the authority, but you sign this agreement, and that will constitute a material breach. So material breach, and that's why it's in here, okay? And so you ask yourself, like, well, how do we know that they have authorities or not, right? So, well, the lawyers, of course, that you have a job that you need to do some verification of checking to making sure that indeed the person has the authority, and also because you want to protect your clients, right? And that's why you include in this provision as well. So you're doing both, you checking it, and also you put this provision in here, and you say that, all right, you might have to have the authority, and then if it turns out not so, then it's a material breach. Well, material breach, okay, then that's contract law. When there's a material breach, then the other side have to pay damages when there's material breach, right? And so then everything's relating to contract laws on remedies will be applied here. So that's why the concept of material breach. Internationally, we use that phrase, material breach here. And then which means it will trigger all the remedies available to the side, to the other side who did not commit this problem, and then the other party who has no authority, but yet they signed it, they committed material breach. So they have to pay all damages available under contract law for it, okay? So in summaries then, if you look at, and so you look at this agreement, it is a very simple agreement itself. It's a very simple agreement itself, and then you have the signature block, and that's it, right? So that's it. It's a very simple agreement with the loans, a promissory notes. It's very, very clear. And also it has security interest relating to the collateral. It's identified the collateral, very simple collateral, 250,000 common stock of the corporation itself. And we know the effective date is July 1st. And so this kinds of agreements also have the payment terms. So let me ask you this question then. Can I sell this contract on July 2nd? Can I sell this contract on July 2nd? Can I sell this contract on July 2nd? The answer is yes. I am the lender.
The borrower entered into this agreement on July 1st. The following day, the lender, I'm not going to hold on to this agreement. I'm going to sell it tomorrow. I'm going to sell it on July 2nd. I don't want to keep these agreements. I'm the lender. I'm going to sell these. I'm going to sell these loans agreements. Because I sell this loans agreement, I make money. So I take a look at this loans agreement right there. I say promissory notes. I know exactly the amount. I know the interest rate. I know when the loans will be repaid. And so therefore, I calculate that information. I'm going to sell these agreements here because why? If I'm the lender, I need money. I need money too. I will sell this agreement and I want to sell in such a way that I will make money. I calculate the interest that I'm going to receive, the 7% here, and I'm going to sell this agreement. So there's a whole market out there that company buy and sell term loans. Company buy and sell promissory notes. Nobody wants to hold on to these contracts. You sell them. There's a market out there of buying and selling these kinds of term loans. So therefore, lawyers, when you do these contracts, you have to think about the subsequent markets for these term loans as well. The lenders in the United States don't sit on this agreement. They sell them on July 2nd. They sign on July 1st, they sell them on July 2nd. Okay? That's a robust market out there. I don't know what you do in Vietnam, but that's what we do with all these loans agreements. We sign today and we sell them tomorrow. All right, that's a robust market economy itself, right? Miss Wynn, what time is it? Miss Wynn, huh? 5 minutes. 5 minutes. Okay. So let's look at the signature. Let's look at the signature. May I see the signature block, please? Signature block. Come on. Okay. So all the other provisions relating to contract laws, I will not talk about. Integration, modification, those are contract law that you, the lawyer, you should know them well. I'm not going to spend time relating to those provisions itself. They're very, very important, right? But I'm not talking about it. So I'm going to just look at right here. So it's really simple. You know, like I say, if this was $1 million promissory notes, it would be just very, very simple. It can be just one page on a promissory note for $1 billion. $2 million, a promissory note, just one paragraph itself. Look at this. That's just here. Borrower, that's it. Nobody else signing. There is no public notary. There's no notary public, nobody at all. So why this is important? Why this is important? Because we want to have a legal system that recognizes that, it doesn't matter that this is $1 million promissory notes or $1 billion promissory note. This can be very simply done. And two parties here sign them, one on behalf of Wharton Capital and one on behalf of Samuel and Corp right here. And that is enforceable document. We don't need public notary. There's notary publics required, none. We don't need anybody to approve it, a third party to approve it, no. And yet it's have legal force to sell it tomorrow. Now, the buyer who buy this loan agreement, take a look at it and say, the amount of loan clearly says so. The interest rate clearly says so. Then I know what I'm buying. And signature from both parties clearly say so. I know what I'm buying. So therefore, I'm going to buy this loan agreement tomorrow. I don't need a notary public to tell me that this is valid. It is valid. That's it. It's valid. That is the kind of
legal system that you must have, in order for a robust economy relating to financing to grow. Every loans agreement must be the loans agreement that can be sold tomorrow. There must have a market for those loans agreement tomorrow. Otherwise, you sign a loans agreement, you lock it up. You don't want to sign an agreement that you lock it up and you put it aside. No, a loan agreement signed today should be sold tomorrow for a market to function well. You see? That's what we have. So with that, I'm going to stop here. I see you late in the afternoon. We have 2 different agreements to talk about. Turn over to Ms. Huang. Cảm ơn giáo sư Xuân Thảo Nguyễn ạ. Như vậy là với cái phần trình bày của giáo sư Xuân Thảo Nguyễn, chúng ta đã thấy là không khí rất là bùng nổ rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì chắc chúng ta cũng mệt rồi, thì tôi cũng mời các quý vị, chúng ta sẽ có ăn trưa tại khách sạn ạ. Nhà hàng Open Door đúng không? Nhà hàng Sài Gòn. Xin mời các quý vị, chúng ta sẽ xuống tầng 1 ạ. Có nhà hàng Sài Gòn, chúng ta sẽ ăn trưa tại nhà hàng đó và chúng ta sẽ quay trở lại phòng này vào lúc 1:30 ạ. Và cái phần trình bày tiếp theo lúc 1:30 là sẽ của Phó Chánh Tòa Tòa Kinh tế Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin mời các quý vị ạ. Các quý vị trực tuyến ạ, mời các quý vị nghỉ ăn trưa và chúng ta sẽ quay trở lại vào đây vào lúc 1:30 để nghe bài trình bày của Phó Chánh Tòa Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chúc các quý vị ngon miệng.